mbokki Gambia maa ngi leen nuyu nuyob jàmm yërmande ak barke fii si AG radio ak askani Gambia newspaper ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi dal di tollook bésub aljuma njëlbeeni fan si weerub November atum 2024 comme nan ko gëna xamé ci kàllaama angale tey la Friday the 1st of November 2024 waxtaani tey bi mbokk yi ñu ngi gestu Gambia's foreign policy kàllaama angale la lim firndeel ci kàllaama olof mooy sarta yi nga xam ne noona la réewi Gambia di jëflanteel ak yeneen dëkk yi sarta yi ndax mi ngoog nag démocratie ndax am na luñ si war a yokka ndax am na luñ si war a wàññi sarta yi ndax luy jëriñ Gambia la ndax luy jëriñ niti waa Gambia la lii léppa su waxtaan bi gënee yaatu dinañ si def ab faram fàcce waaye nag bala may dem jëli ki nga xam ne mooy suñ gan gi nga xam ne moo ñu si defal ab jàngat ab faram fàcce ñu dal di bàyyi leen a xel mbokk yi nen leen xoolaat suñ réew ndax réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar donga leen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi ñaar dal di ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñu réew mi den war a xoolaat seetaat gestuwaat gàllankoori réew mi si mbépp fànn te den war a xoolaat seetaat gestuwaat li koy saafaraal si mbépp anam ngir réew mi suxale ko réew mi taxaw réew mi mun a naat Gambia mun a yëgg ñun ñépp fan bu ko mu dal di yëgga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa lu tuuti la ñuy puus rek réew mi dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani niti dinay toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun sa dëgga dara manqué wuñu te dara jombuñu lépp loo xam ne lu nit aajowoo la fi si àddina pour réewub Gambia mun a dem kanam buur yàlla may nañu ko ba noppi ay géeju nangu ak lépp loo xam ne mu ngi sa biiram suuf su naat ak lépp loo xam ne mu ngi sa biiram teg si dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koomi boppam la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko nàmm ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko teg si dolli di ko jëfoo dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sax musu fa woon a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñu dal di am xéwal yi yépp a noppi te mënu na lijjanti suñ réew buñ xoolee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundugu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim mbalit mi ndox mi ak courant guy kamaj-kamaje ñun ñu ne dëgg nit ñi dese nañoo békk te ñun ñu ne dëgg nit ñi dese nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa bon duñ def ludut dali dem jëli ki nga xam ne mooy suñ gan te bii gan du kenn kudut Suleiman Ben Suare mi ngeen xam bu Dawda as always maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëg Suare dal di la mee rek nga dal di nuyu wante suñ déglukat yi bala ñuy tàmbali waxtaan ji. maaleykum salaam Alaaji Saalu jërëjëf si bunti askani Gambia pencum bu ñuy toog di waxtaan mbiri réew mi di ut li safaral jafe-jafe yu nekk si réew mi di seet ni muy mën a indee réew mi nekk benn naka la
lañ mun a jëlee réew mi yóbbu ko si kanam maa ngi laa gërëm di gërëm képp koo xam ne mu ngi join programme bi di nekk suñ second programme si pencu bu ees bi di pencu askani Gambie di ñaan yàlla gën ñoo barkeel yàlla gën ñoo dëgëral yàlla def si barke ñu continuer ba gis loo xam ne moom lañ si daw loo xam mooy saafaral réew mi jërëjëf Alaaji Sall jërëjëf Souleymane Ben Souare allahumma amin si ñaan yooya ndeysaan Macky tàmmaneen di wax ne nit ku ne ak la nga tollool si sa jamono nit ki di nga am ay plans waaye nga dem di dunda bam yàgga mu am lu xew rek nga dal di fàtte sa boppa dal di tuxu si loola ndikte dëkk boo gis daf dee tollu foo xam ne dafa soxla ay ndaw yoo xam ne ñooy jóg wax lin war a wax def lin war a def so loolu ñu bari jaar neen si maa yoo avant ñuy toog fii di wax si radio yi am na sun ay nijaay sun ay maam yoo xam ne ñoom itam ban sa tolloo den jël seeni personal interest tege boppa dal di jublu si Gambia ñeenañ si ñooñu mooy our founding fathers ñooñu den amoon seeni business amoon seeni liggéey amee seeni jabar amee seeni doom amee seeni njaboot waaye nag ba Gambia ootee ne ko ne den fàtte seeni njaboot yi de waaye den gis ne dëgga duñ mun a fàtte réew mi rek ñu jublu téye si ba Gambia dal di moom boppam Gambia googu moom leen doon na tey man maa yow ak keneen bon def si lu baax rek mooy ñu war pour ëllëg si biir bu ñu demee suñ doom yi dineen kontaan comme ñu nin kontaanee suñ founding fathers si suñ maam ñi nga xam ne sabab bi si ñoom la jaar ba Gambia dal di moom boppam bon ñu ngi gërëm suñ maam yooya fi mu nekk bu Dawda ma dal di ñëw rek si njëlbeeni laajte bi bu Dawda buñ xoolee foreign policy bu Gambia si ki nga xam ne kii jàngut demut school naka lañ koy mun a faram fàccelee ba mun a comprendre lan mooy foreign policy. jërëjëf Alaaji Saliou bi topic bu am solo la moo tax dinaa ñaan rek because am na ñeneen ñu fi teewee di waxtaan boo xam ne suma diggante yow rek la te ñoo xam ne tam seen xel màcc na trop dama bëgg a def an introduction rek den boobu ubbi waxtaan bi den ñun ñëpp ñu mun see bokka gën a laal loo xam ne moo gën a recent and lan lañ foog ne mooy mun a improve suñ foreign policy yóbbu ko kanam Alaaji si tënkal loolu mooy ne foreign policy daanaka moom lañ di refer to di foreign services dafa am doctrine bi yëpp nag lu ko ëmba mooy suñ national interest and gën koo dëgëral mooy suñ national security Alaaji dafa nekk bunta boo xam ne bunta bu am solo la si réew soo ko xoolee dëkk yëpp suñuy nata si bunta yu ñetta lañ dee nata yoo xam ne moo amee réew mi mun a amee sovereignty réew mi mun a yóbbu réew mi kanam di nga gis ne fu ñu waxee ne président rek amen wala prime minister rek di nga déggal ñu ne kanaay foreign sector bi kanaay finance minister bi bunta yu am solo la te foreign sector bi wala foreign external affairs ministry dëkk bu mel ni Gambie noonu lañ ko ooyee waaye suñ foreign policy moo xam ne Alaaji la fa amee suñ réew ndig la fa amee suñ resource mobilisation waaye resource mobilisation boobu soo ko waxee rek ñeneen ñi alali àddina bi rek la ñuy xalaat waaye képp loo xam ne luy mun a amee réew yow wala yoree réew si fu muy jaar mooy nga am foreign policy bu taxaw mooy mun a tënk sa jàmmi réew ak sa nawle ak sa dëkkandoor moo mun a indi alal ak koom-koom wala jàppale sa alal ak sa koom-koomi réew ameen soxandi ko moo mun a amee security internal ak external security sa réew ak moom mooy define sa sovereignty sa réew moo tax nag bunta bi soo ko xoolee am na dañ koy tënk si bilateral dañ ko tënk si multilateral loo xam ne yaa ngi ko jëfande sa diggante sa nawle ak loo xam ne yaa ngi ko diggaleen sa diggante saay nawle loo xam ne multiple la ëpp na benn nawle bunta yooyu lañ ko càmbax de soo ko xoolee itam mooy na lan loolu yëpp loo see ut mooy lu ñuy ooy sa strategic interest moo tax amul benn réew boo xam ne mun naa jëm kanam te mu define da ngaa define sa strategic interest te sa strategic interest soo ko define mooy sa foreign policy moo tax Alaaji mënuloo am national development plan boo xam ne amul foreign policy bu ko yóbbu dégg moo koo jaay moo tax fa important torop ñu gis ko
si biir loolu soo ko xoolee ñu indi ko si tënkan ko bunti Gambia tey suñ foreign policy fan la jëkka anko mooy suñ diggante Sénégal ndik lañ am unique relationship boo xam ne suñ foreign policy mënu la jëm fépp su nekkee ne mënuñoo gañe laa ko ooyee waaye lu ma miin mooy ne mënuñoo am loo xam ne moo war suñ diggante Sénégal nu mu mel nu mu war a mel moo tax soo xoolee foreign policy suñ ko designé am na yoo xam ne dañ koo wax dañoo wax ay mbiri safeguard sa interest dañoo ne about sa dignité sa réew wane sa define sa sovereignty lii lu taxaw la waaye soo ko génnee foofu am na yeneen bunta yoo xam ne lu ñooy ooye di regional and sub-regional blocks léegi soo ko xoolee Afrique si tundi Afrique si boppam da nga gis ne sa foreign policy yaa ngi koo tegi feneen mooy si AU bi di nga ko tegi si feneen mooy ECOWAS at AU bi yeneen blocs yoo xam ne ñoom ñoo jëflanteel moo tax di nga se jaayante jënante mbiri kaaraange mbiri lii yëpp mu ngi jaar si fan bunti foreign policy bi foreign policy dafa mel ni deret buy daw mooy dawal sa réew deret boobu moom mooy jël ngelaw bi mooy jël yëpp dikal ko di ko mën a dawal sa biir yaram ñu tënk ko soo jógee si regional ak sub regional si yaa ngee dem to the international to the other aspect of the international community boo xam ne mooy the United Nations and the continental bodies yoo xam ne ñoo méngoo United Nations lii itam beneen bunta la boo xam ne sa foreign policy fa la moo jëm fa la moo jaar te ndik soo ko xoolee signature yooyu def yu bari ñu ngi ko signature si lan teg ko ne si United Nations bi ndik moo amee gouvernance si àddina bi noonu lañ ko ràññalee moo tax conventions yooyu am treaty yooyu am ak yooyu yëpp di nga gis ne dafa dem to regional bodies loolu feneen foo xam ne fa nga dee jaaree la sa foreign policy la waaye ñu ñëw tey another traditional one lu ñuy ooye di Commonwealth boo xam ne moo saytu ñoo xam ne yéen a bokkoon one thing traditional mooy ne yéen lañ colonisation by Britain waaye léegi Commonwealth sax dem na ba di expand ba di invite all that non former British colonies di nekk observers and su yàggee nekk members waaye loolu yëpp pour lan la ay influence bunti jaayante jëndante kat la bunti muusante kat la muusante lifintam waaye dafa am si luñ taxaw loolu nekk na si mbiri xam-xam nekk na si mbiri démocratie nekk na si mbiri security bunta yëpp am na lu mu taxawal moo tax yow sa foreign policy mun ngaa seet foo koo teg foofu seet njëriñ bu mu la mun a indal nga continuer am na traditionnel yu bari tey ñu bari duñ koo déggaat waaye luñ doon ooyee South cooperation réew yoo xam ne daanaka ñu ngi leen doon ooyee di non-allied movement soo bàyyee xel dafa am àddina bi bokkin yoo xam ne fa bokkoon and Gambia bokkoon si réew yoo xam ne dañ ne woon mbiri xare ak mbiri luy ekkati xare dugalte xare ñoom dañuy taxawee benn boor nga xam ne seen taxawaay mooy ñu ñoo mën a indee jàmm si réew yooyu lañ ooyee di South cooperation and ñu leen a ooyee di non-allied movements ñoo xam ne sax subscribe si NATO subscribe si Warsaw Pact bi di nga ne loolu tam si tradition yi diggaratul luñ koo dégga waaye si tradition yi international relationship la loo xam ne foreign policy of Gambia nekk na loo xam ne luñ anko woon alaaji ñoo beneen bu am solo tey saa yu nekk ñu ko dégg mooy di OIC the Organization of Islamic countries membership boobu bu am doole la ndik soo ko xoolee su rombee United Nations mooy bootaay boo xam ne Gambia bokk nañ si wala bootaay bu taxaw tey boo xam ne moo ëppa si ay askan waaye bii lu ko gën a lifintam mooy dafa am lu ko define mooy suñ diina moo ko gën a define ñu continuer nag nga xool yeneen bunta yoo xam ne moo amee di fundamental partnerships soo ko xoolee mooy either di donors lu ñu ooyee or di financial partners yoo xam ne moom lañ doy am yooyu di nga ko xoolee si mbiri Africa Development Bank to the World Bank to the IMF te yeneen bunta yooyu itam part of suñ foreign policy dafa anchor to it yes ne lii tam lu jara moo tax ñu xool foreign policy naka la yaatoo waaye alaaji soo xoolee loolu yëpp dafa am lu ñuy ooyee the structures and frameworks ñun ñu ngi liggéeyee tout loolu ñu ngi jaar si ay structures yoo xam ne moom lañ tënk ak frameworks yoo xam ne moom la ñuy jaar
structures yooyu mooy lu ñuy ooyee high commissions and embassies soo bàyyee xel United Nations dañoo am ambassador to United Nations dañoo am ambassador to the AU dañoo am ambassador to representative to ECOWAS waaye tam noonu la ñoo amee ambassadors si dëkk yoo xam ne tam séntu nañ seen interest foofu at pour mun a digëral loolu mun a jaarale foofu moo tax ñu ne framework bi pour mun a structure am framework yoo xam ne moom la ñuy jaaree suñ policy mu jaar fa nga am ay high commissions am yenn dëkk yoo xam ne suñ interest mu ngi fa waaye taxu koo mel noonu te ndig du fu ne lañ mun a am structures yu mel noonu ñu am la ñooy ay consulate waaye alaaji naa si teg benn boo xam ne daanaka lu ñuy ooyee bu bees la suñ tunda waaye lu yàgg la waaye ba tey Gambia nawuñ ko toppatoowuñ ko nuñ ko waa ooyee de structure boobu mooy lu ñuy ooyee diaspora bi tam si la ñëw moo tax tey réew yu bari soo déggee suñu waxee foreign service seen fi rek dinañ si booree diaspora corporation diaspora bi la bokk alaaji daanaka moom laa bëgg a ubbee waxtaan bi rek joxe overview of lana think lu ñuy ooyee di foreign policy bi wala suñ foreign services wala lu ñoo ooyee suñ minister of foreign affairs teg ko si lan la taxawal at bunte yu muy jëflanteel at lan la ñuy mën a séntu si jëflante bi at yooyu ma tegam foofu alaaj jërëjëf Bun Dawda si jàngat yu am solo yooyu ak yaatal bu am solo boobu dëkk boo gis daf dee amee foreign policy loolu moom lu leer la ndax mun nañoo wax ne foreign policy nekk na bunta boo xam ne lu yaatu la ndax mun nañoo wax ne Gambia dafa am foreign policy ni moo diile ak Senegal am foreign policy ni moo diile EU bi am foreign policy ni moo diile America am foreign policy ni moo diile Diaspora bi am foreign policy ni moo diile ak United Nations ndax mun nañoo wax ne lu dee am la ndax benn foreign policy rek la ñoo am apply ko on all blocks di nga mën a yaatal foofu waaw foreign policy bi daanaka benn nga dee am waaye lu si nekk mooy ne dafa am bunta yu si nekk yooyu nga dee xool sa strategic interest nako ko ubbee tey soo xoolee Gambia foreign policy bi dafa am si foundation suñ ko teg mooy because luñ subscribe to mooy démocratie lu ñoo luñ ko subscribe to mooy ne ñun dañoo foster peace and security to other nations dañoo dañ expect ñu respect ñu parce dañoo respect yeneen peoples and sovereignty and non-interference and so on and so on and so forth fundamentally réew bu nekk réew yu nekk démocratie sax daanaka dañuy subscribe to most of these things waaye nag loolu daanaka aspirations la wala statements la alaaji moo tax léegi nga toog dégg double standard America lu ñoo wax fii double standard waaye end of the day ñoom dañ laa ne dañoo define seen foreign policy based to their national interest mun nañoo proclaim li yëpp loo xam ne tey moom la démocratie oote mun nañoo proclaim li yëpp moom la ñoo advance si lii ak léeg-léeg waaye lana ko gën a tënku mooy seen national interest moo tax da ngaa define sa foreign policy waaye tam yaa ngi ko define based your national interest yaa ngi ko define based on your national security moo tax America su ko defee dañ laa ne ñu ko define nga xool di nga seen national interest la ñoo toppa fii moo tax léegi-léegi nga gis lu ñoo ooyee lii de lii la naka la tudda double standard la moo tax léegi-léegi ñu def yoo xam ne overtly yoo xam ne dañ ko def covert am na yoo xam ne dañoo def loo xam ne sax nga ne ñii ñoo nekk démocrate di def lii waaye ñoom lan lañ si nata mooy seen national interest lan lañ si nata mooy seen national security réew mu nekk moom laay def alaaji te lu indi ko to di contexte bu Gambia wala rek ne foreign policy yëpp nu mu nekkee benn dinañ ne jamono Jawara daanaka soo xoolee dañoo ne same foreign policy lañ am but dina am ute because of tam comme démocratie bu ni ko ñu amee independence bunta yuñ jaar xam nga tam noonu lañ bilee allies noonu lañ bilee relationships nurture those relationships moo tax ma ne lu gën a déggu mooy suñ diggante Sénégal yu si gën a toppa yëpp lan la naka la ñoo naxante Sénégal sa naxante la interest la waaye lu ñoo toppa mooy the mutual interest moom lañ war a make sure ñu simen ko waaye alaaj nga xool another point soo ñëwee nga contrast nga xool bu Yahya Jammeh ñëwee di nga ne doo bugga di nga ne bugguma lu mu def o ànduma see lii at lii waaye soo ko xoolee moom tam mu ngi doon follow interest am because of lan ñëwutoon as a democratic nation
mu ngi ñëwoon to a coup d'état dafa am pour build allies yu doon build gis nañ nation si moo nekk because of democrat nation si nuñ ko lifi ne waaye taxut mu ngi doon def ay jéego mu ngi doon def ay yoon am na yoo xam ne si ron mu ngi ko doon d'accord ak ñoom soo xoolee extradition digganteem America ak yeneen yoo xam ne def na ko America waaye ameen loolu yëpp and later part recognition sim try pour am a democratic nations yooyu foreign policy bi loolu la moo def ni interest am mooy pour régime am naka la moo survive interest am mooy naka la moo stabilise entrenché boppam all those kind of things men laf ko dugal si foreign policy moo tax soo gisee di advance bu mu defoon towards Libya relationship bu biloon ak Libya resources yu nii doon soo xooleen approach bu mu defoon with Taiwan after we jógee fa with Taiwan with China lii yëpp part of lan la yow loo gëm ne mooy sa national interest loo gëm ne mooy sa strategic interest loo gëm ne mooy sa national security moo tax nañ ne daanaka ansa ko rek mooy ne foreign policy loolu la taxawal léegi dafa des yow naka nga ko jëlee mu sande jaayante ko jëndante ko. Bu ndaw da am na yenn political commentators yu wax ne Gambia since bi mu amee independence ba jamono Jawara dafa follow lu ñoo ooyee policy of non-alignment loolu la Gambia follow ba pare loolu boo ko seetloo time Jawara li ko dooree 1965 bi Gambia independence ba 1994 di nga gis ne Gambia am neen diplomatic relations ak dëkk yu bari naa ne kay all the so-called democratic world uppa dool yëpp Gambia am na relationship ak ñoom ok waaye nag bi Yahya Jammeh ñëwee li ma seetlu mooy soo demee ba 1994 nga cëg dëkk yi nga xam ne ñoom la Gambia amal relationship dafa mel ni ma loolu digga dafa ma jaaxal ay dëkk yu mel ni ay Azerbaijan, Slovakia, Philippines, Bosnia, Latvia, Croatia, Ukraine, Lithuania, Kyrgyzstan, Cyprus ay dëkk yoo xam ne time Jawara ñun du leen naan dégga bon dafa mel ni Jawara foreign policy bi mu toppoon ak foreign policy bi nga xam ne moom la Yahya Jammeh toppoon dafa mel ne fa utee waaye tamit gis naa si leneen mooy ne foreign policy bi nga xam ne moom la Yahya Jammeh toppoon dafa mel ni Adama Barrow daf ko continuer so boobu nga laa laaj rek ndax di nga mën a yaatal foofu. jërëjëf Alaaji jàngit bu yaatoon fa waaye mën nañ ko put ni utee bi mooy tam lu ma wax rek strategic interest lañ utee but both Yahya Jammeh at naka la tudd Adama Barrow or Jawara the basis of our foundations of our foreign policy is based on the non-allied movement. The non-aggression position bi because loolu lu ko indi woon time yi soo déggee léegi doo ko dee digga that much because time boobu xëy mun naa am sa bu dool di delluwaat di situation nga change time yi Cold War bi dafa amoon two positions yu polarized positions yu taxawoon Warsaw Pact bi mooy nekkoon Eastern Russia ak partners yi lifin and nga amoon the NATO mooy America ak Western forces yaa ngi gis léegi yeneen nations yi ñu ne ñoom daal dañooy amee jaaxaandaay lañ koy ooye taxawee daanaka boor ñoom ñu nekk ñoon alaayuñ si benn bañu si benn waaye nekk duñ soo seen lifin demen to relationship te benn mel ni dañ am agression dañoo bokk because these people ñu aggressors lañ ñun we are not part of those aggressors ñun ñu nekk non-allied movement bi léegi ni si lañ ubbi woon beneen bunta ñu bugguta def loolu bokk si non-allied movement bi ñu bari moom lañ dee part of it economically dañ ko dee the Southern South Cooperation now soo xoolee time Jawara it was easily defined because Cold War bi la woon waaye time Jawara lu tax lu evidence bi mooy ne xam nga ne amoon nañ relationship at North Korea ba suñ foreign minister amoon na time garab ñàkkoon na North Korea lañ demoon delegation amu si buggi Saa Dawda bi amoon nañ relationship at Iran especially at the latter part ba am na ñu ne 1994 coup bi tam lu ko ingenious sax American si gën a mer mooy ñun strategic again relationship bu Jawara doon build at Iran because of in 1990 just before around 1990 munatuma fàttali ko at bi waaye Jawara demoon na with a high power delegation late 1980s
demoon na high power delegation which tey maa ngi fàttali businessman time boobu not nekkul businessman sax foog na Amadou Samba time boobu mu ngi woon AG Chambers waaye àndoon na ay businessmen and a high power delegation ñu dem Iran and loolu si lañ sign pour oil exploration si lañ sign pour Gambian refinery sign nañ lu bari loo xam ne yëpp Jawara soo gisee mu dem fa man jàppoon na ne dafa niidoon te time boobu tam réew bu mel ni Sénégal defoon nañ ko moo tax Sénégal amoon lu ñoo ay Iranian Senegalese company Gambia tam loolu lañ doon toppa pour suñu interest moo tax jamono yooyu ñu nekkoon ndaw nekkoon around gisoon nañ di presence of Iranian companies di ñëw di def survey boori si boori Sitim Corner and other things yoo xam ne ñu ko doon di develop ñu bari ne si lañ fil ne Jawara alienate boppam and American si Mercosi to just for give the gist of ne with Southern side loolu la allow yow nekkuloo doo xool fii doo xool fii foo xam ne sa strategic interest mu ngi fa da ngaa dema moom waaye yaa ngi déclaré ne man taxut man ma bañ la oo ma bañ kële oo li fi déedéet ñun dañ respect ñëpp suñ taxawaay fii la nga xool Yahya Jammeh bu ñëwee obviously as loolu laa njëkkoon ne because of moom ñëwul through a democratic system mu ngi ni ñu ngi ko yeneen democratic nations yi ñu ko boycott ñu ko sanction at yooyu lu mu am pour def pour survive government am survive réew mi survive mooy ne he have to dem boo xam ne strategic interest am fa la nekk moo tax mu dem recognize Taiwan straight away because so by fourth day the first embassy bu dem recognize apart from negotiation buñ defa Senegal during the coup process gis nga again mooy laa woon suñ interest with Senegal because you have to Senegal should not feel anytime threatened Senegal just as coup koy lana tax coup koy bi feel because Senegal felt threatened bu boy si defee coup bi 1994 dañ am pour reassure Senegal this is an internal matter we are not against you or yooyu yooyu yëpp because of tam suit destabilization Gambia is of the Senegalese threatening Senegal's national security and so on you fix it waaye China ñoo njëkk a ñëw visit fekk already China ñu ngi am a programme ñu ngi def port extension bi at other thing ba at that time ñu ngi amoon weapons yoo xam ne sax ñu ngi ko doon indi pour Jawara government bi amoon na programme yoo xam ne indi woon nañ ko sax am na weapons yoo xam ne sax jor nañ ko indi ñu doon defin with the armed forces yëpp ñoom seen ambassadeur moo njëkk a mit di Jonta mooy di first ambassador to recognize di Jonta waaye nag at that time programme bu China doon joxe at yooyu ak ñoom Jammeh luñ soxloon dafa jàmpa and ña la gënoon a desperate moo nekkoon Taipei mooy Taiwan nga xam ne dem desperate nañ ba bu yaa Jammeh négocier ñoom daf leen ne lu ma soxla mooy raw cash la bëgg a gars yi jël raw cash def ko si saaku ay yóbbul ko pour mun a am lu moo ronee government am and def lu moo def and so mooy xaalis ba Ibu Jallow jëli woon waaw ñoom Ibu Jallow waaw yooyu waaw si la bokk waaw yooyu yëpp si la bokk ak yeneen gis nga loolu tam wane na ne and obviously relationship bi Yahya Jammeh at Iran and Libya gis loolu nu agressif woon at Libya waaye gis nga tam lu taxoon Gambia génnoon bàyyoon Libya because of Libya bu mu demee ba technically Libya was part of the non-allied movement waaye after ñoom dañ demee nekk aggressors bokka daanaka ñu ngi leen a ràññale part of the Warsaw Pact or sympathizers to the Warsaw Pact tax ba ñu bëggoon a 1981 coup bi yëfi communist ideology at yooyu yëpp Gambia am pour dox suñu relation Libya des ne loolu yëpp lu ma explain rek mooy ne ni country bu nekk loolu la soo xoolee nguuri Adama Barrow is sad ne luñ waroon a reform luñ war a taxawal because of suñ jógee si background si di nga ne nguuri Jawara it was kind of a more professional gis nga dafa amoon professionalism boo xam ne mu ngi si woon gis nga Alaaji I can tell you soo gisee tey dëkk bu mel ni Turkey dëkk bu mel ni Iran xam nga da nga dee bàyyi xel su Iranian ambassadors ñëwee wax soo ñëwee digga Palestinian ambassadors wax laaka anglais wax xam geopolitics xam everything lu ñoo wax daf la de reassure that was the level of professionalism boo xam ne moo amoon jamono Jawara doo nekk ambassador just dëgg la di nga nekk political appointee but da ngaa xam what it takes especially assignment fu ñu naan seen assignment na fekka na am nga what it takes to run those assignments te dañ amoon a diplomatic mission boo xam ne was professional and dañoo groom people dañoo dem through process doo jóg rek because of lose nga elections fii wala léeg-léeg ñu jël la def la ambassador déedéet di nga gis ne tey Gambia ñu ngi am lot of Gambian academics you dem ba retire in America don't teach university su ma la ne si Gambia
civil service bi lañ nekkoon to the civil service Mr. Mbodj yaa ngi yàq programme bi de Mbodj yaa ngi yàq programme bi okay I mean Sam and dinga la ñoom Mr. Mbay ñoom Souleymane Niang ndem si yàlla ñoom ñu bari I mean si Gambia civil service bi lañ jaar xam nga and moo la woon the difference and with the strategy bi effectiveness bi te gis nga Yahya Jammeh asuma di nga ñaaka d'accord moom si yéen yi but most of the case foo xam ne strategic interest am nekk na fa di nga gis Yahya Jammeh use na foreign policy sam to gain ko ama ñu bari ñu doon coow sax xamuñu woon behind the scenes ne Yahya Jammeh foreign policy bu mu amoon with nit America di WikiLeaks génnee na ko fu Yahya Jammeh toogee ambassadeur na ko look maa ngi wax about gas maa ngi wax lii that is for domestic consumption xam ngeen ne man lii at lii ama waaye mu doon defa American si lu bari bi behind the scenes that's what I mean diplomacy part of diplomacy di ko ooyee leneen di nga gis ne areas bu mu soxlee resources from Venezuela time bu Venezuela oil boom bi demee he had lots of resources from there digga la njëriñoo wuñ ko ni ñu ko woon a njëriñoo there's a water project boo xam ne mu ngi si Kombo bi Venezuela grant la woon waaye xam nga corruption ñëw daanaka kenn mënut a fàttaliku that project lot of money la Venezuela dugaloon si loolu nga xool bu moo organise AU conference bi Iran I mean boobu tam mu ngi duggoon bu mu duggee si relationship ba Iran it was more about himself than the nation in the sense of mu ngi dugal si arms smuggling I mean mooy arms yoo xam ne téewoon nañ ko Nigeria I mean loo xam ne ñu bari luñ understand toon dañ foogoon ne dëgg la am na yoo xam ne mu ngi doon ñëw Gambia pour lu moo jël di koy transport to other separatist movement in Africa but again buñ téye America buñ téye Nigeria boobu mu ngi doon dem inside Nigeria mu ngi doon dem to the share movement in Nigeria moo tax boobu ñu detect ko su nekkutoon loo xam ne fa laan Nigeria pour dugal Nigeria duñ ko doon detect la fa doon cargo boobu fa doon continuer ñëw Gambia lu noonu la American si jotee bu ko American si li fi ne flag ko Nigerian si am si interest noonu la côté of relationship at Iran these are things yoo xam ne yëpp I mean moom am na woon foreign policy and last minute bi just explain na something gis nga tey African countries ba ñu ngee daw di dem ak Russia but demal seet in 2015 la Yahya Jammeh start recognize ne look there's another front opening here and will be Russia time boobu la dem build ubbi diplomatic relationship with Russia ba dem ubbi embassy foofu at yooyu waaye again lu ma wax mooy ne to the not sell mooy ne si luñ d'accord mooy ne su ko tegoon si loo xam ne démocratie la tegoon ko si loo xam ne not to insulate himself or to sustain his regime would have been a good thing to do as a nation da ngaa toppa fu sa strategic interest nekk anglais suñ la waxee lii American si wax la lii nañ la wax loolu yëpp but end of the day ñoom seen boppa behind the scenes ñu ngi run seen strategy interest moo tax ñu leen dee ooyee hypocrite wala di leen ooyee double standard at yëpp moo tax Africa da nga am doctrine bu set la fa am foo ko teg nag moo tax tegu bi den doctrine boobu den ngaay bir sa national strategy bu koo dem moo tax di nga gis ne alaaji suñ jógee si mbiri structure suñ war a am and framework suñ war a use and then di nga gis tey ñu compare loolu di nga suñ lan a tax ñun bon suñ foreign policy nekku di dem moo laa woon bon doon the weakness of our present government xam nga Yahya is effective for what he wanted but tey Jawara was effective for what he wanted waaye tey Gambia suñ foreign policy dafa fail as a sovereignty in fact we are not relevant I can tell you that as a sovereignty resource mobilization is very poor as a sovereignty our national security is threatened as a sovereignty we are not making impact in the community of nations tey soo xoolee tey Senegal fu ñu taxaw yooyu yëpp nga xool contract suñ things su ñoo dugga suñ migration policy naka la wigee nga xool suñ tourism naka la wigee nga xool suñ OIC presence naka la wigee and suñ diaspora boo xam ne tey moo war na taxaw bokk si new structure suñ waroon a am and part of the framework yoo xam ne dina indi naataange kaaraange si réew mi amu fa alaaji bu ndaw dama dal di ñëw si beneen laajte bi rek bala maa ñëw si Dudu Ndaw ak Apply Sanyang ndax mun nañoo wax ne mbépp dëkk boo xam ne yaa ngi nekk Africa te démocratique président bi ñu tànnee ko through democratic means boobu mooy di ballot box ñëwut through coup d'état ak ay fetel
ndax mën nañoo wax ne façon nguur yu mel nii nguur yi nga xam ne they are democratically elected ndax mën nañoo wax ne ñoom ñoo dee gën a align with the West ndikte boo seetloo leen ñu ngi ko gis Africa nekk na loo xam ne war naa jaaxal ñëpp dafa mel ni nguur yi nga xam ne ñu ngi ñëw through coup d'état ak government yi nga xam ne they are discredited by the West maanaam tubaab yi fonkul leen ñoom ñaareel dañ dee align with the East ndikte am na benn power block boo xam ne ñu bari du leen dee dégga léegi mooy di Warsaw Pact ñun bi ñoo nekk xale dañ naa dégga Warsaw Pact ak NATO waaye léegi NATO rek leen dee dégga ñu bari xamatuñ sax na Warsaw Pact bi mu ngi intensive care unit na mu ngi dunda na deena waaye li ma bëgg a laajte mooy ndax lu am la ne pour nga align with the East dafa fekk West bi discredit la xëy na mooy nguur yi nga xam ne dañoo true coup d'état ak nguur yi nga xam ne they are discredited by the West ndax mën nañoo wax ne nguur yi nekk Afrique te démocratique yëpp dañ dee align with the West ndax mën nañoo wax lii. waaw Alaaji loolu la woon soo xoolee ok the principles mooy ne the non-allied nations yëpp plateforme la woon boo xam ne képp koo xam ne bëgguloo comme openly pour associate of I mean it's convenient ne look man I am not against NATO and I'm not against the Warsaw Pact. Understand? I will deal with all this on mutual respect and with cooperations and so on. But again, soo ko xoolee ci Warsaw Pact lu doon xew mooy ne hence ne yow nekkuloo soo nekkee military government already there are because of the NATO countries send diplomacy and everything else ñu ngi naka propaganda ñu of democracy and yow léegi soo nekkul a Democrat I mean di nga gis ne sa relationship ñoom dafa am strain boobu leen yow doo dee am option loo dee def mooy den dang dee mun a wane sa loxo ne ok man part of that Warsaw Pact bi laay nekk understand because small relationship moo tax soo xooloon Guinea Conakry xam nga I mean daanaka ally woon xam nga Guinea Bissau ally woon because Guinea Bissau don't fight an independence against Portugal was part of the NATO alliance lan la def mooy ne again you will this thing soo xooloon moo tax maa si South Africa ñu don't fight an independence moo tax South Africa was allied to Cuba, China and all these other countries because of again I mean moo tax double standard boobu ngay xool ne these people ñu ngi fight for freedom why NATO allies yi duñ leen support xam nga it's because of seen interest loolu la woon waaye Warsaw Pact bi lu tax déggaatuloo ko mooy ne la fa tas te bu mu tasee léegi lu mu respecté seen mooy Russia ally moo tax soo xoolee Azerbaijan Turkmenistan stan yu bari they were all part of the Warsaw Pact Soviet Union Soviet Union bi tasee Warsaw Pact bi nekkaatu fa but lana am tey mooy ne Russia loolu la ñoo try to rebuild moo tax tey soo xoolee Russia ñu ngi songa the undermine of democracies even in the West and Eastern European countries to try to get them back onto full moo tax ñuy resist moo tax ñuy dem wooto Ukraine yooyu yëpp pour try to get all those nations back to the pact I mean loolu la gars yi di try the influences am but noo ko waxee loolu la soo nekkee democratic nation so likely allies natural allies mooy democratic countries and di nga mën a lifin but soo ñëwut in a democratic form da nga am problème moo tax Alaaji dafa yéemu suñ jógee si waxtaan mooy ne opportunity bu Gambia amoon when we came out of dictatorship dañ amoon a currency dañ amoon a leverage boo xam ne dañ ko mënoon a jaay dañ si mënoon a rebel dañ si mënoon a def lu bari but inefficient government corruption daanaka tax na be Gambia tey we are at a risk. jërëjëf Bun Dawda bala maa ñëw si beneen laajte bi rek ñu dal di may apply Sanyang apply jot ngaa dégg li nga xam ne moo fi jaalaagum ñu bugg a xam rek ndax am na laajte boo amal benn soirée. Thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Wamboy Gambiani. Ben, thank you very much at all time, my comrade to the AG Radio. Alai Salu, so tere ramade kontaan. Because saya mau just fly bingan lepen mengenyu. Tadi mau topik bunga put up foreign policy. Ko benum ko la rek. That's the backbone of every nation. But mulu mo wara yoka ben dama buga mu franchise na fufu. Mine double standard. Ñin sum foreign policy bi moy dundal rew mi. Gis na Adama Barrow coalition bu mu ñew fofu la Daniel léegi ni. Coalition bi bu mu ñewé am nañ dono conference in Brussels. Yahya Jammeh gis nañ at the last tenure of his time in office
is ne EU jàppoo bi mu ama EU UN development funds projects yu bari ñu ko season Yahya Jammeh ak funds bo doona conference bu nga am Belgium failure boobu noonu Adama Barrow ñëw na si airport bi mi ne xaj yi sax ne am yax bu ñëw yee it's why we are having that failure. It is that is our foreign policy attached to the condition to that donor conference or lana hew Ben don't you jangal si lolu. Thank you, sir. Jërëjëf apply. Sorry, thank you very much, Comrade Ablai. That's a very important and a good question to put. Gis nga situation bu ñu am mooy ne dañ am a big failure. And lan la tax am failure? Organization, company, anything so called, especially when you inherit a system or inherit a government, danga wara sa jëfin sa demin la fa wara defend. Lan nga ko tek danga wara am a vision. Réew mi la fa wara am a vision. Motax suñ la ne national development plan sa mënota dem without foreign policy. Bu ko yóbbu moo ko yóbbu. Nga xool the failures starting from when lack of that vision. And vision bi fu mu doon jógee suñ gestoo ñun xam nañ fuñ jaar. Fa la ñoo développé xam nañ suñ lana how weak our foreign policy is, how weak our foreign services are. Now sooy nga am sa doctrine then nga rebuild sa doctrine am sa doctrine bu taxaw mu based on that vision. For innovative and in innovative governance, for look into your structures. So I mean, so they may develop the ideas, the visions, look at it, for a whole structure work over it. Senior is the structure, learn more on how a political appointee. Commonly, then you're yekale. Yange this example, be passive union. You get passive members' positions, while consider positions, door questions and qualification for suitability to that position. The more foreign services in the thing is anybody called Koranial as passive. No. But areas so hamne, send diaspora be amnen kilvin be no den fatek. But you know Japa lu important lu many foreign service. Lu important many foreign service. So foreign policy develop local structure ba wala taxaw nga compromise ko United Kingdom ngeen baagal ma ku fi nekkoon kooku waxat moom moo ko wax ne la dem lobby pour lan kenn ñëpp a ko faate woon because of buñ demee si international seen bopp struggle bi dem na jeex waaye because of Hariti then vice president bi Fatmata Sambajang ñu ñoo def ko suñu ambassador or high commission in the UK ko xamne amuton jot because of lan lu tax mu wona nek high commissioner because of muna am access to medical attention. Yow legi imaginal yow yaangi ñew inherit as a democrat yaangi ñew in a transitional government yow lan nga wara na jital the most vibrant most experienced most living nga wona tek fo ñanga tek ñu jappala ko nga tek ñoo xamne ñe because of lot consideration of both political party lañ bok your structure bi yang ko undermine. President Barrow the appointed fee foreign affairs for yep consideration mainly it was on ban party la bok or nakala mo supporté di jël ñom ay continue di ubi embassy yo xamne soxluñ ko o suñ ko soxlé sax ko fa yobu tam lan ñan la ama nga neemal ma jamono joju ñaata nit nga ne qualify nañ pour run those offices they have what it take ñenay sen health sax nangu ko do liggéey xex nañ struggle bi ñoñu suñu leen wona reward lu ñu wona reward moy defal leen package men you medical living la ñu treat leen at yépp nga xol yow lan nga inherit. But lu xewon moy dañoo walk two steps walk but one back steps because of what government is bopam it was not nekkuñu won ben am ñu bari bayu xel dara dañ fokk ne divide was about UDP addressed with the parties but already time bu Adama Barrow ji joge Dakar Adama Barrow was already his person. First thing lu Adama Barrow def moy dem on a foreign mission without the foreign service about it, without the foreign service anything to do with it. Lolu wonon nañ lu set suñ mass yi buñ ko gëné diko wax do nit ñi do di ñu attaque muy dem Congo dem ci mission bo xamné in fact was a criminal mission
they dem pour naka la tudda smuggle bagage ay jàmbur pour rawale ko ñoom tey ñooñu the same people tey ñooñu leen jaay mega bank kenn nekku di ko mun a gis now fan lañ gis nga moo laa woon loolu then apart from political consideration lan la woon about interest doone everything was done wrong noo ko waxee there are many areas yoo xam ne suñ foreign service bi start on na def certain things mooy like the donor conference di delluwaat to EU bi di ñëw Chatham House but balaa loolu tam am na beneen hijack bu nit ñu gisul because of time boobu ñoom ñu gis ñoom Tariq TK Motors ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen even expelloon si dëkk bi ni corruption ñu def after gis nañ jaana commission de lu mu leen waaye ñooñu hijack France ñoo hijack suñ foreign this thing because of again with the influence of Senegal Macky Sall daanaka di control suñ foreign policy mo loolu ñu di ñu yóbbu bala ñoo ñëw di dem France visit France def li instead of suñ vision suñ traditional partners Commonwealth and other things ñu ko war a defee daanaka chaos la woon dañoo duggee fii génne fii génne fii amuñ woon benn clear doctrine ba bu former vice président bi ñëwee yal na ko yàlla xaare àjjana Barrow Diouf di ko wax mu ne amuñ defining anything suñ foreign policy time boobu defining dara because of political consideration bi maneuvering bi political maneuvering bi infighting bi yooyu moo nekkoon si dinga ku nekk di try seet naka ngaa influence waaw ngay yóbbu ay ambassadors wala Saudi Arabia di yóbbu ay consular Saudi Arabia all based on political consideration yow lépp luñ war a def lii structure bi yëpp dara nekko fa waaye tam lu ñoo innovative governance luñ ko waxee the vision the structure the capacity and communication structure bi nekko fa because of embassy ñu want to consider time boobu lañu want to consider the Nordic countries tey time boobu lañu want to am embassy tey ndig xam nañ Nordic countries yi luñ njëriñ bu mu am ak Gambian presence bu mu am ak innovation suñ innovaté lan lañ mën a create for tourism lii yëpp xalaatuñ ko ñu ngi topp rek di am Algeria xama God knows fan la ñoo am embassy xamuñ lan fu ñu war a am consulate fu ñu war a am embassy fu ñu war a def lii dem ay Malaysia di fa dem teg no disrespect again lan la xam about lan la qualify for to run an embassy naka la tudda ndaw si after them join at Barrow léegi Ramsey Diab what do we expect to get from that gonna waste of our resources capacity bi dafa important the communication bu ñoo wax mooy nag naka ngaa jaayee sa doctrines alaaji areas yi xoolal the failures tey lan nga wax ne moom la ñoo def nakal suñ presence to the EU tey kana nekk si EU bi something jobaate koo xam ne lan ban qualifié lan la am pour def fa yëpp political considerations these are the issues ne moo tax tey ñuy am failures yu ñoo am suñ xooloon gestu woon gannaaw comme exemple moo ma joxee dama xool nguuri jawa nga xool ban ambassadeur ngay wax wala ban embassy ngay wax ne competent people ron nañ ko doo dee gis ñu toog rek daaxa nit rek wala génnee nit from ministre rek ne ambassadeur léegi affaire yi continue Yahya Jammeh amoon na time su fii la ne soxla na dana benn place pour moom will take it there ba bu moo jël Omar Faye di ko yóbbu America one thing la Omar Faye yóbbu America mooy how to manipulate the Gambia diaspora loolu rek a nekkoon rôle am foofu understand bu mu soxlee American state bi boobaa si la fa yóbbu ñoom kii Greg Johnson and other professionals these are the problems we have luñ amoon bu ñëwee the attention bu Gambia nekkoon alaaji transition bi waroon a dox nu moo doxee alaaji tey lan lañ doon wax tey fu Jomaay toog tey Gambia buñ fàtte ne time Jawara Ghana fi woon Nigeria fi woon Senegal fi woon ak réew yooyu yëpp ñooñu ëpp si lu ne waaye fu oote saa Dawda la ngaa dem with pride fu mu tasee nawle mi dañoo dem with pride
organisation buñ bokka dañ fa represent with pride wala tay suma la laaje ambassador America ci xamuloko di consideration bi yépp lanam la because of Harity Barrow tay ñun lan lañu mëna move tay suñ diaspora fu mo na taxaw anam mu lolu Ablay I hope ne answer na question for. Oh, thank you, sir. Ben brilliant, uncertainty, confusion, agreed. Sumala dega buba fona fofunga lane. Wow, te balanga ñu sa luma faté laal on this donor conference moy né digala as I said what certain things def nañ ko right. But again donor conference bi pledge bi la fa am ci lum tag won. Bu Adama Barrow di wax ñu ko hey li pledge la. Tay ana national development plan bi ñu bon ci donor conference dañ ko faté after personal development plan bi lañ tek. Corruption bi mota so gisé mu ñu realize tay mota mu ñu concilier mu ñu la wax sa lan lañ ci jëlé wul governance bi waroon am because dañ dem technique governance bi moo tax la soo demee to democratic countries noonu la na approach looy def comme loolu la na jaay is one thing waaye da ngaa ne dama démocratie ñun dañ ñëw pour delloo démocratie dañ ñëw pour amee transitional government dañ suñ political programme bi lii la su balaa ngaa wax win sa economic programme da ngaa wax sa political programme lan la suñ economic programme bi lii la suñ human rights dañoo dellu restore human rights dañoo look after our victims dañoo def lii waaye lii yëpp duñ ko mën a def without seen ngeen jàppal ñu jàppal leen soo demee to a non democratic nation da ngaa dem wax léegi lan ngeen soxla ñu jaayante jënante Russia da ngaa dem ñu la ñoom they don't care about sa democratic governance lam seen strategic interest dañoo xool ngeen jaayante jënante soo demee Turkey the same thing soo demee India sa yeneen dëkk yu du faaluñ sa democratic credence moo tax soo demee si EU bi li ngeen waa jaayante jënante EU bi dañ am ay interest di la wax ne waaw suñ migration bi naka la moo demee suñ lii loolu yëpp diplomate moo tax suñ jógee si mbiri migration bi ay diplomate yu am matière foreign policy bu wér moo laa mën a génne si loolu wala mooy mën a indi programme bu rafet si yow bro Ablaye mun ngaa ñëw mooy the reality because so foreign service it comes to the national and international engagements our national security c'est la national security institutional attached to the donor agreements the institution reform corruption nepotism mu ngi continue in Gambia recently gis ne Adama Barrow Jeff Gorom Inspector General Police in charge of internal security gis ne mu Jeff Jarbatam Minister of Environment recently benen Jarbatam nekk Director of Ports. So we are seeing the reality on the ground. Li jangat la ben. Thank you very much for this brilliant topic today, because Monyo spell out as a nation our reformation adjustments in what def nekul ne changing a president putting another one, but structure see and governance be Monyo yobu, and that's our foreign internal securities. This is wonderful. Ben mana inject much more mamela we go ahead. Allah salut. jërëjëf Ablaye Sanyang bu ndaw da mu am rek lu ma bëgg a laajte loolu mooy bi nga xamee ne Yahya Jammeh dem na after 22 years of dictatorship bi Adama Barrow ñëwee fooguloo ne amoon neen golden opportunity pour start out fresh nit nekkoon na time boo xam ne west bi àddina si yëpp ñu ngi bëgg a téyelee Gambia fooguloo ne at that time Adama Barrow national development plan am bi nga xam ne moom la demoon di jaay tubaab bi ba nga xam ne tubaab bi foog naa gëmoon nañ ko si national development plan bi nga xam ne mu leen a jaay waaye den dem ba si digga rek mu mel ni Adama Barrow dafa dellu gannaaw 10 step after boo xam ne jël na move na forward 10 step dal di jël ñi nga xam ne ñoo nekkoon si nguuru Yahya Jammeh gi insolé den dugal leen si nguuram gi foog ni loolu tamit dafa am lu mu woon tubaab bi ndikte boo seetee Momodou Tangara mi nga xam ne moo fa nekkoon jamono Yahya Jammeh moo la fa Adama Barrow def tey te Yahya Jammeh nguuram gi tubaab yi fonk woon nguuram gi giseewuñ woon Yahya Jammeh ne Yahya Jammeh mu ngi doon doxalee comme ni dëkk bu am démocratie di doxalee so fooguloo ne Adama Barrow dafa delloowaat Gambia 20 years wala 22 years backwards ba tax tey mënu na am
foreign direct investment yoo xam ne moom leen doon yaakaar nit amoon na lu Barrow doon doxalee tey foreign direct investment bi dina gën a yaatu ñu invest in Gambia loolu dal di doon njëriñ ba pare teg si dool yi soo cegee suñ domestic policies yi foo la ne loolu tamit dafa discourage foreign direct investment ma bëgg rek nga yaatal foofa. no alaaji loolu mooy dëgga dig soo ko xoolee lu xew mooy as I said at this earliest part lu xew it was completely pandemonium lan lañ doon def bu honorable Senegal mu nekkee external affairs minister moo tax soo xoolee yenn yi danga very careful for politicization of administrations lan lañ joodi am lu woon na nekk kon naka coalition government mooy naka la ñoo pàccoo place rather than naka la ñoo gouverner di lan pour lu gën si réew mi ku nekk di seet suma influence fan la moo gën a nekkee te xam nga ñu bàyyi luñ bàyyit xel foog nañ ne time boobu xam nga moo tax lépp dama day rey rek ngi jàpp ne time boobu sax ne Darboe ak naka Barrow we are in sync ne benn lañ woon déedéet alaaji male la bu Barrow nekkee Dakar la commencé di xool moom nu moo continue amee lu bugg a Gambie mooy alal bu dul jeex and ñoom Darboe taxaw di xool seen naka la ñoo dominate political landscape bi xam nga loolu again lan la ñu wax it's not about naka la ñoo gouverner and move forward ku nekkaa ngi seet nooy consolidate on interests then ana national interest bi now then sa foreign policy ne ko di represent sa national interest yow da nga ñëw fekk lu facture léegi yow nañ seet mooy credit to amoon na njow ku ñooy Moodu Njow Sayer Njoguba or something like du Njoguba bii de keneen la kii mu ngoon si yàgg na external affairs moom lañ indi woon as permanent secretary one di jàppale Darboe probably certain things that's why they were right but soo xoolee ne innovation bu ñu waroon a am mooy suñ define suñ foreign policy based ko on democratic traditions yoo xam ne moom lañ aspire to bul fàtte ne dañ dugga si ñu ñëwee at yooyu yëpp alaaji dañ amoon a good case to waaye def lu gën a advance because of dañ am even a new naka structure boo xam ne free living bi diaspora bi was new to us but loolu yëpp solo luñ doon seet fu maa teg suma nit fu maa teg ku maa influence ku nekk nga am Fatoumatta Tambading nekk fa vice président moom tam muy xëccoo manœuvre boobu looloo indi bés Tangara desoon si système bi maa si ñoom Tangara woon ñoo ne des si système bi because of already Barrow mu ngi work on people ñu moo mun a rely on jamono jooju UDP mënuñ koo gis ñoom ñu ngi foog ne ñoo Barrow ñoo nekk benn but lu ma doon wax rek dem Congo boobu rek boo na leen a tij la seen maa la wax ne set muuf yu bari ñu nga foog ne Darboe ko def sax o moo ko pierre na déedéet xëy na time boobu sax ñoom nañ bëgg a jël credit for some of these things waaye tey I can tell soo la waxee nañ la wax dëgg la déedéet lii Barrow ko indi am na sax am na appointment yoo xam ne sax ñu bari foogoon nañ ne sax Darboe ko def amuñ ne non Barrow si teg tànka ne non kii laa bëgga loolu yëpp gis nañ ko now ñu egga foo xam ne leen consideration boobu léegi ñoom ñu dem level foo xam ne dañ doon oytu wante now daanaka Darboe di oytu wante Barrow si certain things bañ a am classe ku nekk di bi bañal fin di muusan naka di cotton dive sooy cotton dive elifin yooyu mooy wane bon yeen concentrate la si loo xam ne moom la ñu war concentrate léegi nag noonu lañ defee an engineer ku mel ni moom Mamadou Tangara noonu la engineer because loolu la xam pour ñoo nekk foreign affairs naka la Mamadou Tangara engineer noonu du ma wax doom waaye suma benn friend brother wa apply for a job boo xam ne li fi na naka dafa na nekk something like an assistant secretary at the UN very senior te sa government la for endorse Barrow mu ngi tukki hand over in the gazette anti Fatoumatta Tambading waa nekk di acting president nit moo nekkoon vice president bi anti Fatoumatta Tambading dem sign a letter pour endorse this candidate support ko send ko Tangara diggaat si ba fay dem gaay conspiracy di won Barrow na ko gis nga kii dafa bëgg a jël sa place
gis nga ko fa jegalante ñum jegeñante Sénégal ñum jegalante Macky Sall kii nii at nii manipulé to maire bi dem New York mu dem jotee fa maire bi gaay indi bind damning report on the maire di wax ne maire bi dafa doon tapale mbiri xamat du yu lifin noonu la undermine maire bi ba naka kii génne ko moom mu ñëw mu dugga si toog waaye depuis bu mu ñëwee dugga si toog moom si doon ne waaye am nga nit koy track record am war na laa woon kum doon interest am rek la xam moo tax bu mu ñëwee ba léegi bu nga dem fu mu retire forever ñëw dëkk man Mayfair toog fi ba life am jeex waaye bu mu ñëwee lan la indi lu change now léegi suñ nekkee ne sax léegi dem nañ sax moom ñëw na léegi génne nañ UDP in government then Adama Barrow amatul lu mun a blame keneen because of képp koo xam ne ànduloo moom ñoom Ibrahima Diba yooyu daf leen jël ñoddi leen génnee leen fa waaye ñan la leen replace with Ramsey Diab bi laf ko fa génnee lan la leen replace with ndem si yàlla rek gorom brother jabaram moom la jëloon mbaalo replace ko with kele fele in naka la tudda in Saudi tey ambassadeur Saudi bi healthcare moo ko teg foofu amul benn energy amul benn what it takes to push that am na experience am na yëpp waaye tey ana lum lan la deliver tey situation bi tey xoolal lépp loo xam ne mu ngi koo def rek si loolu la ko teg kuma support waaye not ne dañ am any doctrine dañ am anything to jaay alaaji loolu suñ jugee ma bàyyi du ndaw ñëw na waaye suñ jugee nga xool tey OIC bi naka lañ luusee indi OIC influence tey nga xool Sénégal tey xoolam tey tribu kii bi nañ juga foofu am na lu si nekk at nga xool ñu dugg si migrant bi at yeneen yu des alaaji jërëjëf bu Dawda fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Dudu Ndaw naka nga gisee waxtaan bi ñu ngi waxtaanee Gambia's foreign policy ma bugg a xam rek li fi bu Dawda wax bari na yow lan moo si sa jàngat ndax am na benn laajte boo amal bu Dawda waaw jërëjëf alaaji jërëjëf mbokki déglukat yëpp ñu leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen sargal ñu doon di nekk si yoon bi rek ñii di dem waaye bu dim fi wax yëpp Souleymane am na solo lool suñ tënkee rek si gàttal li nga xam ne moo di foreign policy Gambia suñu eboon ne dafa dellu na gannaaw lool ndaxte tamit comme suñ xoolee previously ba fa ñoom docteur Sida Diop di nekka di fa jógee ak bi foo ñoom sax ñi fa jaar Gambian diplomate seasoned diplomate ci fa nekkoon compared to léegi you can see the big difference si the caliber of people ñu fa nekk sax léegi si jamono ji ñu nekk nii daanaka léegi diplomate si foreign service bi yëpp politician lañ even though officially they call themselves civil servants or they are under the payroll of the ministry waaye ñëpp politician lañ soo xoolee jamono bi fa President Jammeh di nekka lii nga xam ne ñoom tamit ñu ngi ko doon def ci development integration multilateral bilateral si nekk diggante réew yi Gambia jamono boobu noonu mu ngi jëriñu ndax Gambia bariwut ñu moo jëriñ sax moom Gambia jëriñul kenn dara really to be honest because tey foreigner si fi nekk suñ xoolee foreigner si fay ñëw di liggéey yi ñu fay def liggéey yooyu Gambia su suñ génnee dem si bitim réew ay léegi Europe yooyu lañ ko faa nangoo def duñ ko def si dëkk bi so and somebody has to do the job so ñooñu without any policy sax they will come the restaurants the shops and many other things yoo xam ne foreigners yi from the Western Africa or Africa as a whole or even sub-region bi ñooy ñëw fi di koy def Mediterranean bi yooyu waaye soo xoolee si government to government lan la Gambia government tey mun a wax ne ñun relationship bi la ñama dëkk bi mu ngi jëriñ suñ waa réew mi scholarship li yi ñu leen a jox yooyu dafa mel ni we know about the Broadland Commission we know nangutoo yi nga xam ne réew yi biti yi dañ ko war a defal néew doole yi so loolu is not foreign policy loolu is li nga xam ne ñoom seen warugar la ñoo jéem a def pour dimbale ñu jàppale ñu waaye bese yi ñun suñu réew yi ñoo nasaxal ba nga xam ne mënuñoo woon gars yi teg suñ tànk par exemple tey suñ doon wax si travelling aw diggante European si or even some part of Africa Gambian si fiñ nit visa lan la tax ba mu taay ba léegi lan lañ def what efforts have they made to try and get our boys our girls
to be able to enter those countries. Gambia 2.5 million. Suñ ko jëloon yëpp dugal ko si biir England sax du ko wàññil dara. Suñ ko jëloon rek dugal ko si biir France sax du ko wàññil dara. Suñ ko jëloon dugal ko si any other country in the Asian area continent du ko wàññil dara. waaye nekkee wuñ fi dara lu mooy moto yu rafet office bu nice sanse jaayante wax ju rëy waaye there is nothing loo xam ne tey mun ngaa wax ne China bi ñoo baakoo China need us more than we need China ñooñu deexa di ut ñooñu soxla China xam nañ ne they want to economically dominate and they are investing so ñooñu suñ demutoon sax dinañ ñëw sañ cabay la so what are you doing as a nation with your diplomatic corps waaye boo jëlee diplomatic corps bi yëpp def leen ay politician ñuy politique di woy xalaatatuñ lu ñoo uti si biir dëkk boobu noonu fu mel ni Angleterre tey you would have expect ne the British government apart from the Commonwealth as a body ambassador ba fa nekk ak ña fa nekk ñëpp dina jéem a try sax pour lobby yoo xam ne yi tey dañu naan lii day foreign policy la boo xam ne léegi ak li diggante Gambia ak UK government bi ñu ngi def lii ñu ngi def lële ñu ngi am nga développement yaa ngi am nit ñaa ngi am chance bu dem jàngi kii areas yi nga xam ne ñu ngi ko soxla ak yeneen ak yeneen alaaji waaye loolu yëpp amut soo kon ñun tey li ñoo mën a wax rek mooy Gambia fa dellu gannaaw si foreign policy that is my conclusion bottom line alaaji jërëjëf Mr Ndaw bu ndaw na ñu may la nga respond non nu mu ko waxee rek dëgëral na luñ doon wax waaye tam fu gën ko dëggal sax dama ko bëgg a teg si bunta yu nekk nañ jàppa alaaji tey bunti OIC bi bu gën a jàmpa alaaji soo xoolee tey Gambia ñooy chair OIC bi isn't it alaaji da nga dégg anything ñëpp xam nañ failure OIC bi xam nañ ne fail na waaye after the effect of loolu sax lan lañ realize ndax déggaat nga anything about the OIC secretariat dafa mel ni amatul sax te bi ñaari at ba ñetti at foog naa luñ ko war a amee alaaji lu bari moo si war a am tey nga xool tey xam nga ne investment forum bu am Saudi Arabia boo xam moo taxoon Jomaay Fay nekk fa lu tax Adama Barrow teeweewu ko thank you naa wax lii fàttaliku nga waxoon naa la demi Adama Barrow just before Saudi bu mu demee umra before mu dem UN alaaji gis nga bu mu demee Saudi Arabia in fact bu moo laa won how useless our foreign policy is daanaka la fa yaaxa protocols because lu xew mooy ne defuñ benn arrangements pour demam Saudi apart from appeal to the OIC secretariat pour ñu facilitate mu la fa ne fa dem Saudi Arabia loolu ak because of chairman of the OIC protocols yi mooy la dina any different mission bu moo dem tribam dem foofu ak ñëpp seem ñoom ñooy take care of that at hosting bi waaye lan la fa demal alaaji dem na Saudi ba ñëw the president of the OIC mënu koo gis because of in fact dafa tombee woon holiday ba pare amutoon benn appointment buñ secure pour loo xam ne moom la ñu woon a discuss can you imagine that mu mel ni léegi arrangement in good time amuñ yëpp loo xam ne lu ñu woon a teg lu ñu ko woon a tegee defuñ ko moo tax dañ yaaxa protocols alaaji dañ woon a mit demoon na foofu tam pour meet the prince because of Saudi tey king bi ronu ko Bin Salman moo ko ron crown prince bi moo ko ron mooy operate anything luy ron papa bi simbamen daanaka wérut sax daal moo tax doo ko dee gis dañ ko bëggoon a gis xam nga ni gisuñ ko lu waral loolu because part of luñ fa doon demal ñu ngi doon ut xaalis pour lu ñoo insulate nawek moo tax ñu waxtaani nawek beneen la waa just give an example moo tax tey ñu ne dañoo dem uti power to Guinée Conakry léegi am nañ waxtaan boobu after waaye dimaa ne mission boobu noonu la féelee tey moo tax mënuñoo dellu si summit bi dafa féel alaaji xoolal tey di attention boo xam ne Jomaay moom la nekk di am moo tax ma lay la compared to time Jawara tey su Jawara nekkoon di chair of the OIC alaaji the Palestine issue talking points yi everything new because foreign communication dafa right because of then doctrine bi dafa ñëw into it attention bi dafa nekk into it maa la wax ni dina doon organize conference dina doon organize an emergency summit mooy di chair ko Gambia create something attention di def lele and through those dina doon tukki dëkk yoo xam ne na doon dem Malaysia na doon dem Indonesia na doon dem dëkk yi ama with
based on the chairman of the OIC and yooyu yëpp su si demee dafa prolongu nu ko Dudu waxee tey I mean in the area of science technology agriculture loolu yëpp la ñu faa nekk si part of bilateral development si ñoo bill moom mu ngi use a multilateral channel put them as the OIC chair waaye si lifin bi mu ngi dama strategic I mean partners ñoo xam ne ñooy dem foofu trade ak yooyu pour toppatoo ko waaye alaaji dafa teyal alaaji these people amuñ benn interest apart from ñoom seen boppa waaye interest réew mi jiitaluñ ko te gis nga again moo tax defense moral gis nga Yahya Jammeh lu mu am soxla dafa am su Yahya Jammeh nekkoon chair of the OIC ascension bi ni ko gis njëriñ bi fu mu mujjee boobu la ñoo question waaye di nga gis something effectiveness of it moo tax Gambia tey dañ Jammeh alaaji soo ko bàyyee xel we are not resonating in the international community amuñ kaddu in the international community bi recognize suñu si international community bi OIC bi failure bi gis nga again one of the failure of it as the foreign policy gis nga bu fa Lamin Sané nekkee because of kooku yàlla may na ko mobilization of funds mooy specialism bum ko def daanaka moo doon carré di service boo xam ne sax rôle boo xam ne foreign service bi mu ko doon def to the extent of secure $50 million waxoon naa la ko te dégg nga moom bu mu ñëwee si interview mu wax la ko from Azerbaijan isn't it alaaji lana yaaxa $50 million boobu suñ ñàkk foreign policy dañ ko secure 2 weeks Tangara dem di sign diplomatic agreement at Armenia ñu ngi at war with Azerbaijan yow ban traditional relationship nga am lan ban international interest nga am Armenia nothing why because of what France bëgg nañ recognition of Armenia loolu tam buñ ko defee fa naxay tokki si moo tax bu Covid bi ñëwee pour ñu indi suñu ambulance sax tokki si dañ doon resist time boobu ñu ngi mere because of Armenia ak tokki si des Second World War bi dañ enemies dañ woon am na genocide boo xam ne ñu ko blame tokki si Armenian si ñu ko blame tokki si tokki si ñoo nekk di support Azerbaijan seen war bi against Armenia Muslim nations yow di yëpp yow nga ne foreign service xamuloo li bon mu mel ni Gambia daf doon dem against strategic interest bu Turkey ak seen interest Gambia moom loolu la ñu lose 50 million waaw bu ndaw dafa waroon ne tàngara waroon naa xam ne bu defee loolu Azerbaijan dineen génn si 50 million bi nga xam ne moom leen ñu dikk lana tax tàngara xamutoon loolu moo laa won ne amul interest this guy is just selfish li gars yi life am yëpp wane na selfishness amul interest and they are lazy nit yi alaaji bala ngaa ab defee na defe nii because of the guy dogo kat la ni France bëgg nañ dara rek mu dem def ko xalaatut Gambia interest lii lañ dee def alaaji imaginal foofu rek waaye another evidence of it baa nga xel ne since bu Lamin Sané bàyyi OIC bi ñi mënuñoo mobiliser beneen dërëm xam nga lu tax dëgg la kuñ fa bàyyi munut waaye su kooku munutoon tam foreign naka suñ foreign service bi su baaxoon alaaji dañ doon mun a jiital kooku mobiliser ko waaye daanaka even yeneen pledge yoo xam ne Gambien si bàyyi loolu xel tam de yeneen pledge yoo xam ne kii demoon na ba secure ko su nit kii defee pledge da nga am pour follow ko Morocco am na lu bari lu ñëwoon a defal even foog naa Saudi ñu ngi ñëwoon a jox moto yu ñoo jënd nii yëpp Saudi dañ ñu ko woon a jox mais just as South Korea naka la ñu mayoon moto si AU summit bi after ñu jox ko police and other people Saudi ñu ngi yoon a may almost 100 moto yu ñu soxla te yooyu yëpp after dañ ko doon use pour keep the concept of the OIC summit di mun a def conferences and so on ñëwut Morocco dañ woon a build a command center tey internal security bu ñoo jooy tey suñ amoon those command center area yu ñoo jooy tey CCTV links yooyu yëpp command center joint command center bi yooyu yëpp duñu woon a def am ko yëpp tey alaaji du doon wàññi crime waaye loolu yëpp because of lan mënuñ ko follow up suñ foreign policy kenn xamul fu mu taxaw bu ndaw li ma bëgg a laajte mooy based on li nga wax ni ak lu bari loo xam ne lii political commentators yi wax nañ ko mooy ne Gambia is not taking full advantage of the OIC but President Adama Barrow lim nekk di chairman of the OIC he is not taking full advantage of it nit am na ñu wax ne
just at this period of time ni àddina si mel Adama Barrow waroon naa busy lool yow gis nga Jawara bi moo mediate between Iran and Iraq ku busy woon la every time mu ngi dem meeting Adama Barrow tey seeta diggante di Israeli and the Palestinian conflict fi mu nekk Iran gis nga li nga xam ne mooy xew Libanon gis nga li nga xam ne mooy xew Syria ba nga xam ne ñu ngi wax ne regional war sax mun naa xew si Middle East bi te Adama Barrow moom mooy the chairman of the OIC. The OIC is a very big bloc. After the United Nations, the OIC is the biggest bloc. So Adama Barrow waroon naa busy waroon naa def lu bari ba pare loolu daf doon gën a tax nit ñi gën a recognize Gambia dafa gën a tax nit ñi gën a xam Gambia te loolu dina attract foreign direct investment ba pare standing Gambia in the international community will be respected. waaye Adama Barrow deful loolu ba bëgg laa laaj lii comme loo ko waxee noonu xam nga maa ngi doon wax ne like OIC bi not only ne position ak loolu yëpp mu mun a indi tey suñ demoon Malaysia is advanced in technology in many aspects. Alaaji there are many ways boo xam ne through this contact Alaaji mënoon nañoo develop suñ youth si on technology lu bari. Indonesia are very good in agriculture. Alaaji because yu bari youth si tey agriculture nañ doon mën a develop schemes in agriculture noonu nga ko dee defee waaye tey bor lañ dañ jël ba mënatuñu jël bor tey dara doxul mu ngi interest am amut di gaay awsin mënu ko ba lu ko wóor yëpp comme moom la maa si ñoom docteur Cissé maa si ñoom tàggara la di te dañ am docteur te njërul leen dara di nit yi dara tey mu ngi toog fële mu ngi wax seet nu mu ngi toog foofu di yëngal réew bi because waxi taataam la nekkee foofu te loolu luy yëngal réewam la te loolu luy gën a wàññi even suñ diplomatic presence la suñu suñ démocratique li fi ne because lii yëpp Gambien si suñ ko canale World Bank bi IMF all these things the governance dañ koo teg ama EU bi dañoo check governance and so on ama it's a complete failure it's just a complete failure. moom nga laa laaj rek bu ndaw la yaa ngi doon wax ne Senegal mooy the most important partner bu Gambia am suñ foreign policy bu Gambia dëgg Senegal la Gambia war a gën a jëflanteel after Senegal xëy na am EU bi ak America ak xëy na Arab world bi waaye Senegal daal mooy number one waaye mu laa laaj rek suñ foreign policy towards Senegal ndax nekk na lu rek la ndax dafa war am lu dañ ko war a revise at ndax is it on track. waaw gis nga Alaaji nu ma ko doon waxee lu ma miin sax mooy ne teguma ko priority of that waaye lu ma doon wax mooy ne Senegal is a natural strategic partners gis nga fa mel ni UK niñ mel Ireland understand because lu leen bound together la Alaaji tey UK génn nañ si EU bi but because of seen relation of Ireland mu ngi indi problème boo xam ne seen in fact suñ sovereignty mun na destabilize because of Northern Ireland yaa ngi gis Alaaji Senegal tam noonu lañ mel it's not about if doomi ndey doomi baay loolu yëpp dëgg la but suñ geopolitics tam Alaaji soo ko xoolee tey amul tey safaan bu war a am Senegal tey duñu indi problème waaye tey maa la ne naataange moo tax ma ne the progress of passive government sa dafa lu baax la si ñun bu ko fa force ñun tam suñ ñu am suñ sa doomi ndey baax sa doomi bàjjen baax ak yooyu sa baaxaay la suñ bonee tam influence boobu mun na laa dal but again soo xoolee lépp loo xam ne ñu ko def in governance Alaaji mënuñoo dem wóor feneen te duñ jëflante Sénégal but Senegal is part of the foundation moo tax soo ko xoolee anything luy xew certain certain development sax soo ko bëggee develop sax amuloo agreement with Senegal sax faa nekk xam ne du am de dina difficult Alaaji tey ñun mënoon nañoo am joint investment with Senegal yoo xam ne daf ñoo njëriñ on ça tey am na loo xam ne tey Gambie suñ ko tegoon am na nuñ koo tegee teg ko Sénégal suñ foo ñëwee Casamance bi lan moo ko uti tey foog nga ne for a deforestation in Casamance la fa baax si ñun baaxul si ñun xam nga dafa bari am lu moo tax boobu is natural te destabilisation of Sénégal tey dafa nekk suñ destabilisation Gambia dafa affect Sénégal wax ma ne déstabiliser Sénégal waaye na leen affect moo tax suñ boobu is natural yeneen yi dafa mel ni dëkkandoor rek benn ko yàlla waxee si yonent bu waxee si alxuraan dëkkandoor noonu la mel but stratégie bi yëpp tam da nga
fu nekk da ngaa xool sa national interest fu mu nekk sa national security lu ko aar. waaye bu ndaw da soo bàyyee leen a xel depuis bi Adama Barrow ñëwee diggante Gambia Sénégal ndite boo cegee diggante Adama Barrow ak Jomaay sax ñun ñëpp xam ne ne diggante bi ratax yooya ndite boo seetee diggante Adama Barrow ak Macky Sall moo gënoon a ratax aste diggante Barrow ak Jomaay waaye nag ñun den jegeñante te Gambia si biir Sénégal la nekk te stable Gambia dafa benefit Sénégal ndite Gambia si biir Sénégal la nekk su Sénégal digga li leen gënal mooy Gambia nekk a stable démocratie loolu na leen jëriñ waaye alaaji fa laa ñëwee sax soo ko xoolee bi xam nga lu Gambien si bari féetu realize ñun a Sénégal we have to be very careful alaaji at lu ñoo ooye doomi ndey doomi baay yëpp tam we are sovereign nations Sénégal at su façon ko nekkee at bu la kenn na one thing first is Sénégal bugga naa suma boppa nekkuma dama la bañ te gis nga ñun suñ because of suñ history tension sa fa yàgga tension bi du bañante de ku nekk da nga bugg a gën a buggal sa boppa mu basi after suñ independence alaaji even before independence yu bari bàyyiñ ko xel there moo joxe exemple sa si trade gis nga ground trade bi demoon na ba the Secretary of State for Gambia Affairs dafa am pour guarantee a buying price for Gambian peanuts because if not Senegal ñu doon dafa doon break suñ economy because of the price Senegal was ready to pay and mu doon saboter suñ economy. The backbone of our agriculture was groundnut. bul fàtte time boobu dëkk yu bari regions yu bari soo gisee muy dox groundnut trade bi la woon imagine suñ demee ba léegi ñun processatuñ anything daf doon defee boobu benn la waaye again di nga gis ne si Saudado buggi Andrews Camara bi at history di nga gis ne there have been boundary disputes te alaaji boundary dispute yooyu nekkul ne because of Sénégal nañ bugga 10 meters more or 100 meters more or 1 kilometer more 2 kilometer more du laan bi de xamalan la lu nekk si loon suuf si mu mel ni ñoom xam nañ ko li fa nekk xam nañ ko alaaji I mean so it's already out there alaaji gi nga gis ne loolu lu mu def mooy ne Senegal have always am the interest to kind of in fact I'm not saying Senghor was something like advice to annex Gambia with them against it or something like that. Imagine those kind of discussions Senghor was now something like that. He will not gonna annex us. I mean forcefully annex us. But does not mean trying. Even time of independence, former vice prime minister. Ja bu ñëwee Gambia mu doon try bu ñu am independence waaye su ñoo am independence from Britain ñu am fédération seen interest ñu ko toppa alaaji gis nañ confédération bi bu mu ñëwee yëpp Sénégal duñ doon try pour get Gambia under their armpit understand and Gambia resist Jawara resist loolu nekk na conflict boo xam ne duma ko nañ ne nekk na difficult challenges relationship boo xam ne dañ ko doon mané bu kii ñëwee Jammeh ñëwee xam nga ñu bari foog ne Jammeh Jammeh mu ngi déedéet xam nga alaaji di nga am leverage ak naka nga user sa leverage Jammeh lan la def sax dafa create even advance Sénégal mun a advance seen strategic interest on us alaaji su nekkoon ne a government of the Jawara type ñoo continué woon Jawara type mu ngi doon bañal Sénégal at yooyu taxut ñu mis suñ attention def lu ñu war a def gis nga bridge Farafenni bi Saudado government bi lañ ko bañ ba di last day because of ñoom xam nañ strategic interest bu mu am Gambia government buñ ko consider with the USAID at yëpp environment impact assessment yëpp Gambia three things lañ si bëggoon ne suñ ko mënut a am nekkul suñu interest nekkul pour just create a bridge pour ñu jàlla dañ bëggoon a bridge barrage pour irrigation dañ bëggoon a bridge barrage pour power supply then pour am lifin bi pour ubbi am Sénégambia bridge bi Sénégal la gën a njëriñ aste Gambia bu baax now continue loolu
Yahya Jammeh ñëw di ko jéem a bañ di ko jóg waaye lan la def bu mistake ba weaken suñ position ba Sénégal forcé ko moo tax tey soo gisee nu mu tegoo yëpp Sénégal ñoo ko design bridge si boppam Sénégal ñoo ko design Sénégal contractors ñoo ko sampa moo tax mu nekk at a disadvantage just to bugguma duñ mën a dugga si yooyu yëpp waaye just to give you example and another thing mooy ne suñ économie bi nu mu tegoo woon suñ transit trade bi yëpp lan moo ko sabotage development bu ñu war a def di port of Banjul tey maa la wax ne ni ko nekk la something else tey gis nga fu ko Sir Dawda bàyyoon si naka anko lifini di congest bi yooyu yëpp di port development projet bu ñu amoon ba tey Gambia government ñaata yées Jammeh mënu koo complete mu ngi nii Barrow ñëw na jël na hand over da ko tooke si léegi lan la indi mooy ne dafa jox Sénégal ñu mun a lépp forward tey Gambia ñoo nekkoon marché Sénégal Gambia ñoo leen def lu bari waaye tax na Sénégal mu lift forward and Gambia dellu gannaaw in economic terms and many times bon Yahya Jammeh loolu la si créé waaye tey la gën a garaaw gis nga looy wax ne waaye Barrow la fa juboo na Macky Sall ak réew dafa mel ni am sa xale di am jël bitik di jël minti di ko jox muy mocca ngaay def lu ko neex maa la wax ne the time of Macky Sall yëpp Sénégal dañ completely circumvent completely in fact di manage suñ foreign policy. So da nga mel ne Macky daal daf doon micromanage. completely dafa yombaa ñoom resistance buñ doon am si Jammeh amatuñ ko dégg Jammeh resistance was right but nu mu ko doon apply at failure of governance am lu mu def mooy dafa jox leverage Gambia luñ doon def ak non resist waaye taxut ñu doon build suñ économie bi suñ conditions yi far better than Sénégal loolu lañ doon def xam nga comparison si loolu la waaye léegi it's worse léegi in fact amut Gambia xam nga ne Gambia technically ñu ngi yàqal suñu assets yëpp port bi léegi moomatuñ ko for so long time duñ ko moom bridge bu ñu doon wax léegi moomatuñ ko loolu sax léegi interest leneen luñ ci doon am sax léegi amatuñ contrôle boobu to the extent of dañ sign bridge boo xam ne sax amatuñ right pour sampan a bridge over the river Gambia te am na strategically areas yu war a sampa bridge pour ñu mun a stop Sénégal ñu ñëwoon ba nombo de. xanaa loolu si terms and conditions si la bokk si bridge bi. terms and conditions si recently la feeñ buñ doon wax beginning bi yëpp wax feeñut léegi dañ leen jox condition ne leen doo leen bridge at any part of the river Gambia pour revenue bu ñoo expect fële bu wàcca waaye gi nga gis ne Sénégalais they not deliberate on us waaye seen Sénégalais development plan bi soo xoolee port bu ñoo bil Foundiougne port bu ñoo dem bil li fi ne yëpp dañoo dem ba strangul ñun time bu ñoo ne toog si ne pare nañ am nañ seen profité yi ban ñoo jox suñ ports yi dafa nekk secondary ports yu am benn njëriñ this is the conditions assets yi suñ nawet dem na suñ telecoms dem na lan lañ amaat alaaji naa suñ foreign ñun technically we are suñ continuer ni maa la ne dalasi bi dafa dem keroog maa ngi xool CFA bi léegi mu ngi dem waaye 2020 bu maa dem it was about lifin bi was about 485 léegi mu ngi dem almost 600 2022 at léegi su yàggee maa la ne nañ abandon dalasi bi bu la ñun bi Yahya Jammeh ñëwee Gambian yu bari ñu doon joine suñ foreign policies they are very very poor they are very very weak waaye Adama Barrow ñëw affaire yi gën a garaaw xanaa bon da nga bëgg a wax ne jamono Yahya Jammeh la suñ foreign policies gënoon a baax aste jamono Barrow. No, the difference between Adama Barrow and Jammeh mooy ne Jammeh where it matters fu mu soxla lifin he was advancing it foreign policy bi pour xam nga pour régime la woon xam nga moo tax ok ma jox la exemple am nga looy dégg America yëpp ak tension bu ñëw am Gambia yëpp I mean behind the scenes Jammeh was working with Americans fàtte nga affaire external rendition bi and other things I mean Africa Summit yooyu yëpp Jammeh mu ngi doon dem foofu there were many things going behind the scenes so ñëwee with Taiwan Jammeh Taiwan insulate na ko pour mu mun a entraîne boppam isn't it so ñëwee with Iran Jammeh was making money for himself with Iran see arms trade yu moo def ak yooyu it was bad for our foreign policy this thing but so ñëwee to example laata part bi even turn from Taipei to China lu fi dundaw di wax mooy ne China buñ foog ne ñun China is not serving our interest as India is not serving
serving our interests, as Turkey is not serving our interests. Lu foog ne moom la ñoo am si ñooñu non those are soft diplomacy ñoom lu ñoo jël moo tax tey ñun manufacturing dara because of the relationship we have with these three countries. Ama tey bridge yooyu dégg noonu at défini sampa all those things started with Jammeh. Jammeh négocié loolu bu la kenn naan looloo indi ñu delluwaate China relation to China Jammeh restore ko. jërëjëf Bundawda bu tey fo sa baaraam rek am apply li fi benn soirée wax bari na torop gis nga suñu mbiri foreign policy si ni ñoo demee Bundawda wax na lu bari ma bëgg xam rek apply lan nga si bëgg a yokka ak ban laajte nga amal Bundawda. Thank you, Alai Saliu. Ben is just brilliantly bringing things to the door. The matter is, for Ben Manko Lache, ñun suñ economy bi and the state of our government. Gambia government need now all these embassies all over the world. And what are the implications of opening so much embassies without any incoming or any development corporations? Thank you, sir. Very important question. Jërëjëf apply. Go ahead, Bundawda. Waaw gis nga mooy laa woon rek ne ñoom bu ñoo ubbi embassies yi dañ ko def for job creations for their political entities. So bàyyi xel saa yu Barrow génnee nit mu ngi si embassy something like dama xool suñu embassies yi yëpp nga xool ndax di nga ne one person is fit for purpose. Fu mu ne nii London sax moo tane but London sax di nga ne Bundawda di nga mën a jegeñ sa microphone bi jegeñal microphone bi. yaa ma dee. Waaw go ahead. ma ne fu mu ne nii London moo tane te London looy mën a wax mooy ne the person is qualified to run the embassy but without a foreign policy embassy bi amul njëriñ ñu mu nekk London ne wala seet because of foreign policy bi alaaji would have been anchored on the diaspora léegi embassy si wax ma ban embassy moo laa jox njëriñ embassy in Cuba you could have everything that we wanted from Cuba without an embassy with just a consulate. Lan la ñoo jëlee si embassy in Malaysia lan la ñoo jëlee si embassy in Mauritania and all those kind of things not even the migrants xale yu nekk ñuy jaar foofu sax ne support bu ñoo am yëpp job creation la yëpp created job pour nit embassy dafa created job for people I mean it's matter of pour mu njëriñ réew mi ban interest la saafe ana suñu embassy in Senegal lan la ñu saafoon they cannot even process visas for Gambian citizens. Lan la ñoo saaf lifin bi the billions yu ñoo spend foofu lan la ñu indil ndax alaaji su ma laa doon tey kuy ambassadeur suñu ambassadeur bi in America ndax xam nga ko. ñu bari xamuñ ko. ñu bari xamuñ ko man xam naa ne bala santa and that's all. lan la nekk di push alaaji lan mooy it's just a waste of money. Streamline embassy but dañ toolu foo xam ne innovation la xam nga moo tax ma ne la soo ñëwee tey to the relationship bu ñu woon a am a diaspora bi nu ñu woon a build a diaspora bi moo woon a change yëpp tey diaspora bi would have promote tourism diaspora bi would have done a lot there are so many capitals on the diaspora yoo xam ne dafa woon a la encore on our foreign policy. Gambia is a very small nation. ñun nu suñ diaspora effective alaaji dama xool in the index suñ Gambia àddina bi diaspora bi laa la wax de soo xoolee population buñ ko xoolee Gambia is one of number 3 of naka I mean the repatriate I mean naka la remittance number 3 very high because of the population now loolu lu la woon mooy ne effective nekkul ne ñun alal bu ñoo yóbbu moo ëpp bu Nigeria waaye soo ko xoolee to our population alal bu ñoo yóbbu moo ëpp bu Nigeria to our population alal bu ñoo yóbbu moo ëpp Senegal to our population alal bu ñoo yóbbu moo ëpp Ghana to our population alal bu ñoo moo ëpp Egypt can you believe that now ñooñu lan lañ mun a def lu indi change alaaji foreign policy na doon change a lot waaye recognition of the diaspora sa amul so called aldaajred ak nonsense yëpp tur la rek lépp lu fi not ne government bi dañ ko facilitate non Gambian bi diaspora moo dem overboard pour def ko waaye dangaa dem sa overboard pour def ko duñ ko pare facilitate I can tell you fàtte nga kii si kidney dialysis clinic boo xam ne tere nañ ko Gambia because of what a diaspora moo ko doon indi yaa ngi gis a lot of programs yoo xam ne tey Gambia ni kon moo am ko nekku fa ni duñ some of these embassies dañ nit pour change ñu ñoo operaté
alaaji tey tourism promotion dafa woon completely uti cultural ak many things yoo xam ne tey demal tey nga xool tey Gambian diaspora ma joxe UK rek major cities of UK yëpp during the summer dañoo am a day boo xam ne ñu ngi ko celebrate alaaji loo fa dee gis ambassadeur bi ñëw ak dafi ambassadeur ak ñetti nit ñëw teewee ko dem alaaji just imagine the potential of those gatherings alaaji dañ need reforms. jërëjëf bu ndawda boo tegee foofu sa baaraam rek ma daal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj Mr Mbodj li fi jaala bari na xaw ma ndax jot ngaa dégg li nga xam ne moo la fi benn soirée jot a waxagum waaye lan nga bëgg a contribute ak man laajte nga amal benn soirée. li benn wax yëpp soo yamaa ko doon déglu an kenn mënu koo dajji xam nga loolu si gën a métti ñun ñëpp vision nañ ne we have a better foreign policy waaye man soo ma laajee dama ne Gambia a begging foreign policy la apart from loolu we don't have anything else and because of that muñ benn ally anywhere because of that suñ jaayante jënda bi ñi nga xam ne boo waroon a gën a dëgër sax mooy Senegal, Guinea-Bissau, Mali and Mauritania yooyu yëpp is one way xanaa Bissau moo si tane tuuti sax waaye boobu tamit Senegal day make sure ne ñu ngi seen noggatu bu baax a baax léegi-léegi da nga épay affaire fii sax dem ba Senegal ñu la dugal ko si port bi nga dugal ko si port bi ñu charge la fees yoo xam ne like is a foreign good and it's from the ECOWAS so definitely man yaa dama gisut yaa dara luy dox si dëkk bi man loolu mooy suma problème so xanaa ñu déglu benn rek soo yaa mu ngi ñu yokk xam-xam. waaw mu ngoog benn dégg nga li nga xam ne moom la Mr Mbodj wax ma wala laaj rek benn li Mr Mbodj wax kan leen war a blame Ministry of External Affairs ñoom ñoo war a set things straight ndax nguur gi si boppam ndax ministre bi leen war a blame sax tàngara. non alaaji saat mooy ne government la fa am ku ko jiite mooy président bi moom tax ñu jox ko the executive powers to appoint and to fire dinañ ko blame waaye tam doomi réew soo demee ba ñu jox la place yow war nga liggéey sa képp kàttan place bi dox soo gisee ne mënu leen a d'accord su ne te am nga intégrité alaaji loo am ko def mooy resign pour wan réew mi ne informe réew mi ne kii mu ma tee def suma liggéey wala ñii ñu ma tee def suma liggéey defe ne nag loolu na indi put pressure si réew mi citizen si aware put pressure si government bi pour mu dox waaye di point mooy ne Barrow la fa bill a government boo xam ne lu ko am nga moo tax ma ne la am nga léegi la soo waxee nit ñi dañu fa ne nga jox Yahya Jammeh crédit to say non am na Yahya loo xam ne su ko bëggee def xam na nu mu koo defee te ko dee def understand time the UN bi I can tell you ne UN lifin bi Yahya dominated because of that even the case of buñ Libya doon negotiate with the EU at America he played a part Gambia played a part because of Yahya amoon ñoom Blaise Diagne and other people around the table. ban leverage la Yahya amoon si loolu. no yes played up Gambia I mean in the nuñ ko doon ooyee mooy ne Gambia bokkoon na si country si doon naka encourage Libya to this thing doolu Libya bëggoon la waaye xam nga loolu that's what foreign policy is about léegi is the aesthetics yu ñoo gis just as yéena yoo doon gis Jawara def ko mooy ne dafa tax nit ñi remember Gambia dafa tax sovereignty of Gambia nekk a certain name understand dafa mel ni tey another thing mooy ne am na loo xam ne suñ ko defoon a diaspora Gambia ak yooyu dafa tax Gambia si boppam sa sovereignty nit ñi ñoo am important Gambia tey dafa mel ni tey Youssou Ndour da ngaa dem Hong Kong xëy na ñu bari duñ xam Sénégal but they know Youssou Ndour yaa ngi understand te dis moo tax ma ne foreign policy bi yii yëpp la dee jàppale moo tax dafa important si diaspora bi si Mr Mbodj moo wax fii lu am important xam nga moo tax ma ne la suñu relationship Sénégal fa important and nu mu ko extérieur pepe ma ne moo tax ma ne woon ma ne sub-regional ak regional lifin bi alaaji gis nga oil exploration bi suñ moytuwut nañu indil problème ëllëg si biir suñ moytuwut ëllëg si biir ñu am ku dëgër boppa
su ko handle it well moo ñu indi problème moo tax they need an effective government pour negotiate alaaji Sangomar mu ngi tegu suñ oil wells alaaji and all these complications first dëgg la approach bu Yahya Jammeh jëloon it was not pragmatic lu mu def mooy ne in fact moom lose na constitution because that's what it does ba Senegal am advantage on that waaye ñun bu ñoo declare sa Yahya Jammeh di declare ne ñu ngi explore dëggal li lifin but the way he was handling it nis na handle ba Senegal raw ba egsi foofu ba tey Senegal dominate but lu gën a garaaw mooy the way Adama Barrow handle it fu mu ne nii fa mel ni ñun amuñ benn prospects te alaaji I can tell you ne and kii for na doomi Fafa Mbay bi force ni ma bi la faate ku nekk UK fii dem na def na research and publish na ko and yëpp mu ngi point ñun luñ doon wax yëpp ne ñii dafa mel ni ñu ngi manque suñ essence te loolu rek a make sense or ñu ngi manque suñ gaz loolu rek a make sense but again the area of trade at lépp moo tax ma ne la ñu ñoo woon nombo ñu ngi toog si seen interest lañ am de ba ñu ngi wax ne ñu sampal portis living in 6 years maa la ne nañ manque suñ xaalis bi yëpp ba mu jeex su la neexee abandon because na ñoo a time even am port sañang du strategic because of Senegal ñu ngi everywhere Funjuñ mu ngi dóor ziga fële ñu ngi dóor te maa nga wax ne xam nga ne xam nga Gambien bi bari dañ soo waxee ñu foog ne da nga follow progrès ci Sénégal dañ ñi pour study Sénégal lu ñoo def intelligence loolu la xam nga Sénégal soo xoolee seen développement programme bu gaa yi génne Saalum xob su gaa yi bëgg a teg si Saalum bee yooyu économie moo gën a gaaw pour daani réew yii yëpp suñ toogee soo moytuwul we have to depend on Senegal te ñoo de depend on the CFA fa la ñoo indi current CFA dafa important because réew mi defuñ anything ñun defuñ anything xam nga imagine la ñuy toog ne waaw dañoo dem jëli ji current Guinée benn Gambien laajte wu loolu daw na yaram loolu ban implications la bu ndaaw da boo tegee foofu sa baaraam rek xaaral ñu may Mr Pamadou Mbow yaaga naa xaarte Mr Mbow li fi jota jàlla bari na te dégg nga fi lu bari dégg nga li nga xam ne moom la benn soirée wax ma bugg a xam rek Mr Mbow lan nga bëgg a yokk si waxtaan bi ndax da nga amal benn soirée laajte jërëjëf Alhaji Salou di la nuyu di nuyu panéliste yi once again ci programme si nga xam ne moom la ñu am fii ci askani Gambia waaw maa leen a gërëmal nag daa leen jaajëfal bu baax a baax ci tomb bi nga xam ne moom gën a waxtaanee tey muy about foreign policy benn soirée maa ngi ko gërëm bu baax a baax sama broda ginnaaw gi ñu déggoo bu baax a baax sax waaye maa ngi ko follow li follow li moo def ci Facebook bi ak also li moo def ci radio bi fii Alhaji Salou benn soirée li moo wax li nga gubér kenn la waaye nag tey su fekkee ne dañoo ut safara amut safara fi nga bala nga wax foreign policy da nga njëkk a wax sovereignty you understand sa sovereignty nga njëkk a protect ak sa territorial integrity. Now, once that is secured, once that is done, then Senegal will have foreign. Senegal will be ready. Why you will not sa sovereignty? You will not sa sovereignty. More will sa bapa. Nekulo di garde sa bapa. I know nothing no how many there is nothing big time is in Parliament. We know them dingan. We break them literally. You know, we have the adversity to this. So sovereignty will be one of the our territorial integrity. Then we talk about our foreign policy. The subject is for a later day. It's not for now. We should talk about our sovereignty. Lord, then is out of the window. Bro, don't put the car before the horse. I'm really sorry. And honestly, the man in Carolina is I'm in Carolina right now. And I was so pleased. I was just about to log off. But when he made mention of him, yes. So foreign policy was very good. Was in Liberia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, and Freetown. Gambia play part in it. As a matter of fact, single-handedly. To draw peace to this region. These were all done. Love him or hate him, but this is what he did. He did that. Rohingya Muslims. He fought that. He took that to the International Court of Justice. After that, you know, these are all foreign policies you have. They played a greater role in them. And they that gave us credit. But they are learning the credit where it's due. I'm the issue problem. Alhaji Salou. All of you have Yahya Jammeh Indila. That's what I'm getting. Billahi wa ta'ala. Let them know it's about.
leneen loo isi rek baaxul li fi Yahya Jammeh isi moo gën te loolu moo doon yóbbu dëkk bi moom moo isi transformation bi system change bi ñu doon wax moom la révolution bi indi July 22nd révolution bi now loolu soo ko génnee nga teg ko foofu what are you going to have? You're going to have nothing. We're going to have nothing absolutely. The last time ako dégg Khalifa Sallah fi ñëw mu ngi woowee ak ñu dog nañ mbir mi jaam ba pare léegi ñu ngi ñëwaat si mbir mi jaam how do you work that out? Naka nga dogee mbir mi jaam ba pare léegi nga toog nga ñëwaat nekk ci mbir mi jaam because yaa ngi génnee loo xam ne loolu moo fi gën loolu moo fi war a nekk nga génnee ko teg ko fële li nga xam ne nag gënut is an old method loo xam ne mosut a dox fen nga indiwaat loolu tey soo bëggee nga def agriculture nga jël tracteur yi free fertilizer free seedlings yi nga wax ne nga ne loolu système change loolu moo fi nekkoon di loolu moo fi nekkoon loolu agriculture yi si doon dundoo loolu lañ fi doon am soo ñëwee génne loolu booy jaay tracteur yi booy ba pare naka lañ ko wax di ici la mbaam saret ak joxe mbaam ak saret loolu are you modernizing agriculture? You go back to the Stone Age. So yow soo génnee li nga xam ne moo fi gën nga li nga isi waat rek lu fi gënul nga isi loolu mooy li fi xew te lii foog ñu dund ko nag bañ toog ñu face reality gis nga hatred moo ñu rey liñ bañ Yahya Jammeh moo ñu rey moo tax dëkk bi demee nii Saliou lii dañ ko wax Yahya Jammeh hate him as much as you like as swear by Allah but lim bi isi yëpp si dëkk bi fii lu gën pour dëkk bi la lu fi def yëpp te li tuye si fi dëkk yëpp lu gën pour dëkk bi la moo tax lu mu fi def loo xam ne li ko bëgg a génnee tey su fi gisee leneen du lu baax moo tax ñu ngi taxaw naan system change but what system what change do we need already yaa ngi am institutions yoo xam ne nekku fi woon we need to strengthen our institutions that's all we need to do we need to protect our sovereignty and our territorial integrity for a starter balaa nga woowee foreign policy sëñ bi bala nga laax jaay nga laax lekk njëkk ji man lii laa amagum pour wax rek maa ngi laa déglu bu baax a baax ba nga keneen wax loo xam ne nii sax ànduma si. jërëjëf Mr Pamoudou Mbow bu ndaw da dégg nga li nga xam ne moom la Mr Mbow wax ndax am nga loo si bugg a tontu wala ndax am na loo si bugg a yokka. Yeah, I'm not looking to tontu and yoka si moine. Lumo about sovereignty, that's exactly what we said. So ko baye hell moine national interest, national security. So they get national security more sovereignty. National interest more sovereignty. Understand, it's a sovereign independence. What I'm doctrine be moine the based on national interest, national security because of foreign policy. Lan puran la more puts yakanal these things. Lumo about Yahya Jammeh buguma mu misquote ma luma wax moy ne end game bi it's never right. Yahya Jammeh knows how to go after this but Nyarel is about himself. The sovereignty was not Gambia, the sovereignty was not Gambia, the sovereignty was Yahya Jammeh. This is where man fuma departed. Nik ma jox example about the involvement of Gambia in Sierra Leone and other places. That was before Yahya Jammeh. It was on the auspices of the ECOWAS. The Bobu, in fact, in Bobu, Gambia foreign policy doctrine through ECOWAS, Lanyowe, Gambia new host, Saudi Arabia host, who country be the deme out of hand, ECOWAS, in Liberia. In fact, what happened was, the people knew commence conflict be. The American Liberians so xamne ñoo andona Charles Taylor to start the insurgency. Buñ démé bi gis né Charles Taylor betray na leen légui mu ngi def own game am. Moy ñom Amos Sawyer, ñom Selen Ellen Johnson Sely, ñom Topman Junior and others guy daw xol sen bopa and Dr. Fambule at ñoy guy daw ñoo Gambia. Dr. Fambule was foreign minister for Doe before. Guy ñoo Gambia gis Jawara lobby Jawara ne ko hey you guys should have interest in this stop because ECOWAS Bullfight, it was about West Africa. It was never about military interventions or security was not the priority, was trade money on the priority. Guy brief guy neko nak lu xew moy neko brief ko neko digal ñun ñoo stali adi yep way legi waji jambu nañu legi mu ngi Libya waji mu ngi Libya ba Gambian mercenaries ñu fa Senegalese mercenaries ñu fa West African mercenaries ñu fa tay ñi legi dañ am programme and Libya is going to use this. Suñ jógee Gambia suñ jógee Liberia suñ consolidaté nañ jël Guinée Conakry nañ jël Sierra Leone and so on and so forth. Lii moo tax Jawara call an emergency summit bi indi always think African ECOWAS nations nag ñu discuss ko si lañ adopt ne security obviously suñ ko mun a garantie den trade du mun a dem ak yooyu noonu lañ ñëwee into it then intervention bi start Liberia
buñ demee ba di stop Libyan lifin bi teelo ubbi beneen front to for the Sonko comme niñ ko prédicté woon in naka la tudda in Sierra Leone the same way mu ubbiwaat beneen front Guinée Conakry through doomi ñu ko trial bu yàggu doomi Ahmed Sékou Touré bi Ahmed Touré into Guinée Conakry waaye Guinée woo gaaw send ko out then lii la Yahya Jammeh inherit but again Yahya Jammeh as I said su duggee rek after interest am after in fact Yahya Jammeh take interest up to they make billions out of it te loo xam ne ñëwutoon to state coffers that's the difference from Rwanda most of lu ñoo loot or lu ñoo get involved in crisis in Africa the minerals and everything moo tax soo gisee du ma dee bëgg a analyse Rwanda mooy it's a distorted economy because most of alal bi fa la jógee it's not Rwandan resources now Yahya Jammeh bu mu koo def si lañ start di deal with ñoom naka la tudda Russian kii bi Victor But di si la I mean the traffic arms at you from Iran and so on moom laa la doon wax about the trafficking and traffic of diamonds and other things the UN sanctions yi ñëw interest am la in fact up to in Ivory Coast in fact amoon na Gambian mercenaries Senegal most of them were from Casamance anyway ñu doon nem di gaat ñoom bakku into that loolu yëpp interest am moo si gënoon a nekk not the state interest pour policy am and Rohingya bi tam again that was smart move boo xam ne it was a leverage boo xam ne bil na ko which those are the credits yu jox ko ne di wax ne to accept the refugees from Rwanda it was not practicable but that's not ko foofu pour again lu ma dee wax mooy ne nuñ ko gisee lu rafet la waaye to accept we already accepted enough refugees from Casamance we accepted refugees from West Africa at yëpp pour indi these people Rwandese from there send culture and everything else was not practicable those people then they were talking in other areas but he would chip in there if he was smart about that to try to build a leverage on that Lula what defense be Lula he understands where his interest am fu mu nekk he knows how to go and get it but with the government we have money they are completely in paralysis money lumbo ji wax ne saratu bi sa bunuñ ko because of part of resource mobilization bi grants that you sa bunuñ ko realize loolu laa bëggoon a clarify rek jërëjëf Bun Dawda fi mu nekk ma dala ñu sa apply Sanyang apply bu yàggut yaa ngi gis Mamadou Tangara mu ngi advice Gambien si nekkal Libanon so ba pare gis nga li nga xam ne mooy li xew si Gambian diaspora bi Mamadou Tangara moom mooy liggéey si bunta bi nga xam ne moo war a connect nguur gi ak Gambien yi nekk bitim réew yëpp naa ne diaspora bi waaye gis nga diaspora bi kontaanun si li nga xam ne mooy li xew ni te ñun moom dundee vote sax boobu dañu ko xañ ba pare gis nga Gambien yi nga xam ne ñu ngi nekk Libye ñi jël back way bi loolu yëpp nekkoon na loo xam ne wax dëgg sun Ministry of Foreign Affairs waroon nañ see jël ay jéego pour combat back way bi nga xam ne su ndaw yaa ngi dee di tumba si Mediterranean Sea bi ma bugg a xam rek apply yow naka nga gisee lii naka nga foog ne noonu leen mun a connecté sun Ministry of Foreign Affairs bi ak sun foreign policies yi pour mun a am foreign policies yoo xam ne na jëriñ Gambien yi ma bugg a xam ne apply la mooy sa gis-gis si lii. Thank you Alay Saliou su fekkee ne lu moo ooyee boppam mi ne mooy commander in chief of the armed forces Adama Barrow loola dee ooyee boppam moom mooy papi réew bi doomam yaa ngi dee doomam yaa ngi réer ba pare mi ne ñun diaspora bi ñun jéeni béy lañ so Adama Barrow binde o commander in chief so altere loolu si doomi réewam yi so tuuti liif doomi Adama yëpp foofu la mun a em so the innocency of Adama Barrow ñëpp war nañ koo xam ba pare gars yi ñoo ngi ne di réminence si diaspora bi lu ñoo dugal si réew mi moo téye économie bi and Adama Barrow moo ñoo wax ne ñun génni béy lañ te mamandoo waxa Adama Barrow ak keneen but after effect Adama Barrow bu mu toogee comme benn di nga ko waxee ba mu nekkee Dakar si la doon xalaat nu moo amee xaalis ki ñëwul pour Gambia de xusula la lu mu luusoon bu mu nekkee UK ak Germany ki loolu la ñoo recover si de so dafa des si ñun Gambian si léegi pour ñu gis suñu bopp Alay Saliou maa ngi jógee Gambia 3 of October ba lu ma gis Gambia dafa tiitlu dafa daw yaram
Gambian si ILM toog ñu waxtaan benn lu waxtaan ni fu mu laal di Gambians nañ toog ñu xalaatati waxtaan bi fan la moo jublu réew bi nu moo suuxee from every second of the hour. Senegal comme benn lu ko commencé Senegal as a neighbor ñun dañoo fay laisser passer pour ñu dugg Senegal Gambians ñu ngi fay laisser passer Senegal yi dañoo dugg Gambia in and out free of charge. So foreign external relationship bi foofu lañ gën a importé wante Sénégal dañ importé seen relationship bi Casamance ñun dañ gis Casamance as part of Gambia shopping yi yëpp ñu ñoo dëkka refugee yi dañoo daw si njuga Gambia free ñu créétal leen te UNDP they are not giving Gambia government a subvention bi nga xam ne ñun dañ ko war a yëg suñu hospital si ak suñu market bi suñu medication supply bi fu mu jaar mu am problème. When the demand is low, then the price will be high. So you know what a hamsul funtolu and the type of government leading us. Wallahi alay salu metina. Ben linga analyze ni is a lesson. Gambian si pour ñu gis suñu boppa the earlier the better. Réew bi temut. Yahya Jammeh mun nañoo wasi yëpp. Loo tax ñu ne ko mu earlier joxe success sum mooy failure Yahya Jammeh. Waxuñ ne liggéeyut de. But lu liggéey dafa si yaagal mu yaaxu. NJ mooy everything exit route. After you combat, you regroup. So regrouping bi no nga escape route. So Yahya Jammeh escape route am mu fail. Well, amun comme liñ ko waxe amun ben ex-president in the country. So then we can never have a nice succession. Te dafa baax si réew nga am succession. So Adama Barrow is a total failure. C'est là son project si yep. Alay sa lu man dama I'm just extending ben to analyze more. jërëjëf apply bu Dawda apply laal na point su bari waaye ma ware bu Dawda ndax di nga mun a highlight yaatal foofu leen diggante sun Ministry of Foreign Affairs sun foreign policy si ak diaspora bi lan nga ñu mun a wax si loolu. Alhaji, thank you very much. Gis nga lu ma doon wax mooy ne innovative organizations because organisation innovative yëpp soo gisee ñu progress dañoo use new ideas. They are not su ñëwee to Gambia sax at diaspora it's not a new idea but mun naa nekk a new idea to us. Alhaji, dëkk yu successful from developing countries yi yëpp tey soo déggee ñuy wax Israel seen diaspora. Alhaji, dama xool di Indian diaspora, dama xool di Pakistani diaspora si dañ am leverage a lot of capitals. Any capital boo xalaat mu ngi within the diaspora pour government need te lu important about diaspora mooy ne dañ nekk a win-win situation. ñoo xam ne amuloo benn development partner bu gën a njëriñ than the diaspora. Right now Gambian diaspora nu ma ko waxee lu ñoo dugal rek amul benn development partner bu ko dugal Gambia te loolu sax du seen xana suñ everything sax laaluñ luñ war a laal sax jegañuñ ko. Now su nekkee yow soo gisee tey if he was an innovative person lii daf la lii lu ne jaxran la lu ne jaxran ne yaa ngi koo gis. Now yow soo ñëwee the partnership boo xam ne diaspora wane nañ seen dedication nekkut ne yow da ngaa dem sax fu uti leen. These people dañ bokk ba pare dañ def loo xam ne sax ëpp na luñ war xam nga nekkul ne government na leen facilité ñuy def luñ def déedéet dañ jël seen responsibility yéen there are primary responsibility yuñ am to their family waaye loolu mu ngee contribute waaye other things yu ñoo def soo xoolee things yu ñoo def yoo xam ne defuñ ko ndik seen family charities yu ñoo ron voluntary organizations yuñ am and everything else. Yow nga xool ne tey dama bëgg a reach out naka laa usee nga laaj sa boppal naka laa usee di Gambian diaspora. Alaaji tey lu bari tey is accessible tey nañ xool tourism tey nu ma ko waxee tey soo xoolee Gambian si dëkk bi nu mu tuutee bon nga dem America nga xool major states in America yoo xam ne Gambian si are populated there tey nga xool Atlanta rek programme si fa dee am ak yu fa am tey yaa ngi gis naaw léegi business yu bari real estate yi ñu ngi daw dem Atlanta ñu ngi dem Seattle ñu ngi tànn states yu ñoo dem ñu ngi dem Washington because of xam nañ or New York gis nañ Gambian presence and there's a capital there they trying to tap into that. Government noonu la war di xalaatee. Now the old structure of embassies
Embassies is a very old structure. Do muna tay am ben like a tourism representative officer fi di ati. Alaji gis nga cultural tourism. Tay ñun dañ am pour compete. Deka buy run tourism tay ñoñu opal luñ mëna jaay yene réew dan ñun. Bon ñun fuñ wara mëne woné man moy culture to our cuisine. Tay so xolé lan nga mëna jaay soy geej ban dëkk boy ron tourism amu geej yu rafet ban dëkk moy ron tourism amu river yu rafet yan amna dëkk yu ron tourism ñu ngi am ala yo xamne amuloko ñu ngi am rap yo xamne amuloko ñu ngi am mountain yo xamne amuloko ñu ngi am all things yu ñoo maket amuloko bon yow lan nga wara profito on moy ne sa location from nekk Gambia from nekk to America Gambia from nekk to Europe and all those things one now for Gambian be nekk I mean all these Gambians say foreign policy bu ñu am strategic development plan part of that foreign policy bi ñoo into embassy ñu ko wara ne lan la embassy si coordinators yu fa nekk lan la ñoo def pour coordinate Gambians I mean capital si focal point pour Gambians si now ala nga xool su ñëwee to tourism into that tourism ministry bi develops and cultural and cuisine lifin bi strategy bu ñoo def léegi fuñ ko anko on mooy Gambia tey xoolal the word jollof rice naka la nekkee lifin even tey fufu sax mu ngi nekk some tourism kind of or selling point now this is how you get to Gambian communities yoo xam ne ñooy dem jaay ko to their communities gis nga nit ki su jaayee lu moom moo ëpp doole keneen jaay la ko the traditional way of selling tourism dafa outdated tey influences yuñ mën a use at naka lañ ko war a defee stratégie si fa utee yuñ doon def time boobu immigration di ñëw Gambia nuñ doon jaayee di wane Africa Gambia aw Africa as a primitive place yooyu no Gambian diaspora tey mën nañoo jaay in the Scandinavia in the Nordic countries te loolu moo laa wane bon waroon nañoo need embassy in those countries than other places. Bon fu nga ta bun Dawda da nga bëgg a wax ne Gambia government utilize su diaspora bi comme nim leen war a utiliser nit su fekkoon ne approach neen taakul diaspora bi di kon na doon njëriñ gu mag njëriñ gu ëpp njëriñ gi Gambia tourism alaaji xoolal in year of return or whatever Ghana luñ ko koole fu mu ne nii ñu ngi am su ma la ne ñu ngi am thousands of African American tourists ñoo xam ne xëy na duñ musa visit Ghana tey ñu ngi visit Ghana and now you have thousands of those people ñu ngi relocate Ghana di jënd properties what most of these people do for relocate they are graduate I mean they are doctors they are this ñu ngi run businesses ñu ngi run clinics ñu ngi run this ñu ngi enhance the social capitals lii nii nga jaayee sa tourism waaye tey xoolal ñun root festival boo xam ne again naa waxaat ne Jammeh tey soo gisee ñu bari ñu ngi relocate waaye xoolal tey insecurity mu nekk si dëkk bi léegi tey ñooñu most of those people ñu ngi ragal because they are targeted. am na si ñàkk sa sere bakkan waaw root festival bi indi woon na a lot of people from the Caribbean people from America and other places to visit Gambia and the invest and so on and so forth. Hey, why government be depuis bu ñëwee they got any of those are the cultural festivals, you know. I mean, and you do that, you are selling Gambia. Roots like is owned by Gambia. The brand should be owned by Gambia. A lot of things mun na faa jógee. That's employment. Noonu la employé du génne. Tourism moom am fayda. Noonu la moo génnee and nit ñi mun a develop. Alaaji soo ñëwee to health sector bi. Ma joxe exemple bu gaaw rek. Like nga xool Gambia healthcare initiative amoon na fi Gambia healthcare program all these people jóg gaaw pour jàppale réew mi ñoom ñu bari jógoon fi waaye tey ñoo ñëpp noppaleku nañ because of what di lan la ñoo bëgg nga ñëw indi alal bi yëpp jox leen ko ñoom kasaara ko loolu lañu indi ñu def projet gis nañ fi Sili Diallo pour dialysis hospital bi loolu la and many other things luñ ko woon a def luñ woon a développe pour loolu moo am ne alaaji su ñëwee to education Gambian university bi Gambian schools Gambian li am na many ways yoo xam ne Gambian talent would be going up there alaaji I know of a Gambian koo xam ne mu ngi développe mu ngi développe prototypes yoo xam ne ni prototypes yu dem si international fi alal mu ngi involved in many ways because am na lu tax du ma mën a lifi in through certain ways kooku Gambia la base ndax in Europe non mun ta base Gambia mu ngi base America alaaji ñun mel noonu dafa bari industrie boo xalaat Africa si àddina bi Gambian suñu fa lit
tey ñoo woon a nekk visiting professors to our universities visiting because of impact bu moo def waaye ñooñu tam soo bilee loo war a bil ni ñoo collaborative resources bu ñoo mën a indi through their institution ni ñoo trainer ni ñoo développer academies di saat alaaji mën nañoo dem du jeex fo ere boo ko xoolee am nañ diaspora bi am nañ role to play to this waaye xam nga lan a tax first thing looy war a def duñ ko def mooy ne foog nga xam diaspora bi ñan lañ su ma ne xam nga ñan lañ government dafa work with data tey ñu ngi wax latest def nañ census government bi ba tey any figure buñ la wax teguñ ko xamuñ ko alaaji tey man maa la ne am na njorta bi ne suñ defoon a proper diaspora survey the people who qualify to be Gambian ñun suñ njaboot yi alaaji the Gambian population of Gambians in the Gambia dañu ëpp lu bari waaw nag soo gisee lii ñoom luñ bañ is the political implications ne ñun then we can determine change we can influence change we can do te ñoo lañ bañ alaaji because soo defoon a diaspora survey nga check ñaata Gambian diaspora ñoo fi nekk first generation second generation third generation nga xool population bi lan la nga xool seen age nga xool seen qualifications nga xool seen professions nga lii yëpp la laa jox a lot of information alaaji loolu ngay mën a commencé mën a xam sa strategic development plan naka la and lii si foreign service loolu jàngat bu am solo la fi mu nekk daanaka waxtu bi jaamu nañu ba pare fi mu nekk ma dal di ñëw rek si Mr Baboucarr Mbodj Mr Mbodj ana fan ngay tàggatoo askan bi si waxtaan bi tey bi ma bala ñoo tàggatoo am na point bu interesting buñ war a laal waaw dinañ fa ñëw su ma mayee gars yi ñu li fi na dama bañ ñu génn waaw ok demal go ahead lu ma bëgg a li fi nag mooy alaaji di migration policy buñ develop recently MOU bi pour jël Gambian youth yóbbu leen Spain and so on xam nga gis naa mooy lu ma wax ni suñ lack of foreign policy alaaji soo xoolee lii lu si nekka interest yi Europeans yi moo fa nekka ba pare interest yi politicians yoo xam ne ñu ngi register demal xool register bi ñan lañ register ñii ñu ngi bàyyi APRC dem join Barrow ñii ñu ngi bàyyi UDP join Barrow ñii ñu ngi support Barrow ñoom lañ register as agents alaaji already undermine nañ the structures undermine capacity bi nekku fa of the kind of people ñu war a nekk recruitment agents or land capacity bu ñu war a am yëpp pour safety and so on but again wala policy bi gis nga alaaji pour people maa ngi dégg Ismaila Cissé di wax ne waaw amate koo xam ne man mus naa dégg muy criticize government bi on their policy naka migration policy muy wax ne naka la Gambia dañ mën a influence du dëgg alaaji soo demee study the crisis of this policy of this backway bi yàgga na de waaye lana tax mu mel nu mel tey because of bu EU bi bokkee ak yeneen countries yi ñëw yaaxa suñ fishing industry bi léegi fishing industry boobu turn out to be lan di yóbbu migrants bon dañ si am responsibility moo tax ma ne gis nga soo amee foreign policy boo xam ne da nga ko develop properly decide things ngay teg seen table ma ne say yéen part of this problem yéen a ngi foog ne ñun ñu teg problème yéen a ñu teg problems ñun tam dañ bëgg suñ njaboot yi am dignité yëpp now we have to find a solution foofu ngeen a starté waaye doo dem di ñaan waa ñu indi la léegi already we have existing ñaata thousands of Gambians ñoo nekk unregulated in Spain loolu nga war a njëkk a sort out bala ngaa wax di jëlee fële lan la tax ngaa jëlee fële ñeneen fa léegi waxal ñooñu naka nga la joxe a pathway to citizenship a pathway for them to develop and to be returned yëpp nga am different arrangements yoo xam ne moom laay am ne ku fi nekkoon ba 10 years then ñooñu dinañ ñu jox a pathway to citizenship yëpp naa négocier waxuma ne di nga am lépp nga ne ku fi nekk less than 5 years nañ arrange lii at di jox la training at lii then repatriate lii at di alaaji maa la ne cost bu moo involve yëpp is far cheaper than right now lu EU bi di cost waaye tam muy dañ laa respect soo toogee explain a comprehensive plan and lii nekkul SD Sidia Jatta waxoon na ko just before election si gars yi dañ dem parliamentary select committee ñu dem EU bi yooyu négocier ñooñu ne leen ne loolu leen wax ni yëpp is something we can think about but it's not the parliamentary committee ñoo ko mën a def foreign service ñoo ko war a def ñoom Sidia Jatta dellu def seen binda seen lettre binda seen report set yëpp
buñ invité vice président bi den Aïssatou Touré invite foreign secretary Tangara si cliffin bi gars yi ne ñoom yëguñ ko gisuñ ko te ñi génnee nañ ne copy nañ seen ministres yi copy nañ président bi bon these are things doable waaye tey lan lañ am. so bon ñan ñoo waxul dëgg ñoom ñu ne ñoom gisuñ ko. ñoom ñoo waxul dëgg ak ñi am nañ seen copy ñoom nañ ne waa dañoo dellu check seen lifi amuñ interest bi moo tax duñ ko gis nekkul lu ñoo jiital alaaji lu ma wax mooy ne moo laa wan di poor foreign policy bu ñu am tey Gambia lu ñu war a understand advantage bu ñu am gis nga Gambia advantage bu ñu am and one thing Jawara knew before was Gambia can always be a template di nga def arrangements yoo xam ne dina encourage other countries to follow it up and this would have presented a solution to the migration crisis because of Italy dañ ñu ngi soxla migrants Spain ñu ngi soxla migrants and policy bi mën nañ koo développer bi nga xam ne even people would not only go for this low skill but they would go for skill jobs yoo xam ne mën nañ ko def waaye li yëpp liggéey la moo tax government bu responsible moo ko mën a def loolu laa bëggoon a def ne balaa ñu la di te loolu nekk na jàngat bu am solo bu Dawda jàngat bu am solo la wax dëgg neex yàlla ok ma dal di ñëw si Mr Pa Modou Mbow Mr Mbow ana fan ngay tàggatoo askan bi lan mooy sa laajte bi mujjee si waxtaani tey bi Pa Modou Mbow. jërëjëf Alhaji Salou jërëjëf waaye panélistes yëpp waaye dëgg ben man la gërëm di la sant bu baax fii ben bu ñëwee daaneel nii rek la bëgg a bot rek wax ci suma xalaat man because really and truly ñun su fekkee dañ war a export suñu human resource bi nga xam ne boo war a jël shoulder the responsibilities of this country loolu dafa create a vacuum who is gonna ban population moo war a ñëw fill vacuum boobu who is gonna fill the gap. The foreign people are going to come with more and take care of Gambia instead of Gambians take care of Gambia. So why? Look how you create environment for the youth. Because we have to take care of our own country. I must Look how you want to export. Nothing you want to export human resource. Why? You give a red moment. You been a coffee one leg. Different census, in the diaspora. Gambia, put the diaspora bilu bari. Now imagine like sumber jël xam fi nekk currently youth fi nekk fi nekk yow war la export jël la ci dara pour ñu wuti liggéey kan mo fay def liggéey bi nekk fi ci biir réew mi who's going to do it kan mo ko def for na ñëw rek ak for bu fi ñëw dafa ñëw xool interest Gambia dañu ñëw comme ñu nekk ci diaspora bi di liggéey di indi Gambia loolu la ngay def rek and that's what they got to do. So when is Gambians going to look after the responsibility of the Gambia? These are all political stunts. They are just doing it just to blindfold people. Let me find out how to create. You have a template like a template banfi. Why can't you work on the template? But then again, you are saying because of X, Y, or Z. It don't make sense. That would make sense because the correct template we want to use. Institutions have establishment or anything that could never create those institutions. Now all we need to do is just to strengthen the institutions. That's all we need. That's all we need. Then the Senegal you change the government. Why would you build to? Let's say you develop, enhance ko. Why would you everything? That's all is to the best of his ability to make sure that is a quality. In the world law handling the listen to Salim Jai. Now this is exactly what is happening. Now with the diaspora, they should then go on the foot because I'm part of them. I'm part of the diaspora. I'm part of you guys. In 2011, Sina created this Foreign Affairs Ministry. Sina incorporated Gambians in the diaspora. Now that meeting, I was there at Caraba Hotel. It was 2 days meeting. Now time over there was this national blueprint called PAGE, Program for Accelerated Employment. Immediately after that meeting with the diaspora, Ankara minister at the time, and he is still the Foreign Affairs Minister. We invite diaspora. Now the current first lady of Sierra Leone, Fatima Dawi, was there, and so many others.
the Gambians who have been in diaspora, we were there. But at that time, at that material time, we were there Gambians, kasi diaspora, and they set up a fight against the government. Instead of working with the government, still now then put all those mechanisms in place for the interest of the nation. Now, again, if you are talking about interest of the nation, okay, because man muna kayo, manaraw baros mo tayo na makay kung advices. Billahi wala tala, ginagahan niya kayo. Because I just tell him, ako na itala. Ligahan mo yung muna. You understand what I'm saying? Now, not just about diaspora si President Adama, why no, he set up struggle. Now, different areas, different categories. To prove it, and yung muro alingay, yung left the reconciliation at yung file dalde. I was there with them. We are doing this reconciliation to reconcile the diaspora and the former government. But to no avail. Now, tayo yung diaspora bang hindi buka reconcile ang government mo hamle sa mamoko initiate, mamoko dollar, which is a ben talk. Yung ko kadalen. Now, what are we talking about now? Let's do what we were doing before. Because of the opportunity with the funding what ministry Gambia diaspora attach diaspora to the ministry because foreign affairs settle one not amutan Gambia diaspora. Now 2011 lalo amna just to incorporate the diaspora because diaspora is important. So how like the GDP, swing GDP, diaspora remittances, we plays the greater role. It's on top of the list. Nakanga dito yung sideline. Nakanga yung how man kalen ko wadi. Anyway. How? But yeah, nulufog na rin diaspora bin ko deserve because then I'm the golden opportunity to do so. To ako hamburgi. Da how Jakarta Yahya Jammeh ko lingkod na fete, lingkod na fete warud. Ni lingkod na fete. Nagaba. Ni set up institutions in place. Ni da am so right si puro vote ak yun. Why no? Without the fight, and fight we were doing. No clear the struggle. Jadi bidan ne kon sabbe muy freedom lolo ko create taw di he every day e ko suba ben gon di he now it's not that agree to anything that is going to be set up then you set up properly using the European mentality using the standards nga xam ne mo nekk fofu because lolu moy won intention bi lolu tax incorporate ko what then it was not in use so lolu tax tay ba legi turba fa nekk rek wa amul ben jëriñ because nguur gi moo amul benn interest loolu su ñu wane leen ko sax yéen i béy lañ leen tuddee so obviously ma brother affaire yi moom dafa ñor de nit ki moom li nga ji wallahi loolu nga góob kenn mu sa ji banaana mu am sarans loolu amut waaw loolu rek loolu la ñoo góob donc même bi ak liñ góob fi mu nekk nañ góob fi mu nekk liñ ji ba pare ñu jàngee si pour next time su ñoo def nga xam ne dinañ xam naka la ñoo defee ñu bañ a def ngir mer waaw nañ bàyyi mer bi teg ko fële nañ waxee suy sago nañ waxee in interest of the nation because loolu moo ñoo yóbbu loolu moo am solo parce que tey ñun ñëpp dañoo dem bàyyi si réew mi comme maa ngi ñeneen ñëw ak ñu digg taay voilà Issa ma ngi leen gërëm bu la sant di leen jégal sax pour wax ji jëlalu ma si li ma wax de ni ma waxee kay it's not I'm excited because I'm in Canada at the moment and this material I'm going to be here the whole weekend jëlalu ma si li ma wax parce que suma ak lay tala lay wax jërëjëf maa ngi leen gërëm la sant bu baax jërëjëf Mr Mbow yow tam ñu ngi lay gërëm xam naa ne yaa ngi biisi waaye ñu ngi lay gërëm si waxtu bi nga jël lépp loo xam ne séeréer ko askan bi bu daaw dafa mel ni si ngaatal rek Mr Mbow li mu bëggoon a wax mooy ne daal nguur gi ñëw neen génne neen fi Yahya Jammeh waaye ban tey mënuñ ko remplacer lu ko gën so li moo wax mooy mu ngi insinuer ne xëy na dañu waroon a continuer rek li fi Yahya bàyyi yow lan moo si sa gis-gis li nga xam ne moom la Mr Pamadou Mbow wax. non Alaaji this problem mooy ne supporter Yahya man ama du ma mën a d'accord ñoom loolu ama bu ma wax that diaspora dakalat conference or Yahya facility we all know it's is going to be about Yahya. It's about Kylan support ma Kylan Yahya amutoon ben legitimacy to stay there just as stay lu ñoo wane ne Barrow amul ben legitimacy to stay over 2 terms. We have to be very listening about this. Democracy is not the best system, but it's what we have better than whatever we have today. Duñ mëna am can self-perpetuate in power, especially nga ñëw to a coup d'etat and waxoon everything wrong with the system nga ñëw indiwaat those systems. And the diaspora did all the responsible thing. Bu ñu waxee Yahya doesn't mean that we neglected Gambia or will not support anything. Anything in the world is positive thing, people have supported. But everything he does, it was about himself. Understand? And
technically lolo continue and the only different time come num the right and other people and the right pour def lu ñoo def and they will not go missing at you. That's where the difference is. Te lolu ñu ñoko indil suñ bop ñoko indi ko motax one thing we do not regret of taking Yahya Jammeh out is that ñew su ñewé to point mo yépp I completely agree. Alaji mota mané la né facility this policy sa interest la wara nek foreign policy ñun ñu wara government luñ wara def moy to facilitate ñu fi nek ba paré moy especially in Italy and Spain and other places like that, how to regularize these people. Ñu ñoo xamné war nañ am stay nañ for a long time. They are living union expect those people. Gis nga MOU bi lu mu waxut moy né it's about repatriating as much as possible and to the ñaata nit xam nga waxuñ la ñaata nit la ñoo allow pour work permits. ba nga ko né moto gaay waxun lolu ndi té lolu war nañ ko specify ñu xam interest these people taxawuñ suñ interest lu ñoo def mooy alaaji mooy dispute dañoo allow lii is matter of dañoo government bi dañoo mel ni ok government bi dañoo dem ok dimbali leen ñu am lu ñoo naxee nit ñi waa léegi dañoo wax ne nañ create opportunity pour nit ñi dem di liggéey Spain ak liggéey other places. Understand government bi loolu pour ñoom seen interest la léegi pour ñoom seen politique mun nañ ñoo am lu ñoo jaay ne waaw gisuloo ñu ngi defar nit ñaa ngi dem Spain ak yooyu but ñaata nit la ñoo allow on that visa. What about the thousands of Gambians already? Ñeneen yi am nañ 10 years 15 years ñu regularize suñu leen. Why not regularize some of those people? ñu toog mun a am seen kayit mun a continuer def luñ toppal waaye def luñ war a def. bu ndaw li nga xam lu am solo la because regularize Gambians yi nga xam ne ñoo nekk Spain because Gambian yi nekk Spain te amul kayit bari na de ak Italie so ñu regularize son yooyu Gambian si nekk en Europe amul kayit moo gën ñu ubbi beneen bunta waaw wax dëgg am nañu fa nekk ba pare wax dëgg waaye bu ndaw dafa mel ni time bi fi mu nekk jaamu nañu so xaaral ñu may loolu laay wax te am nga another point bu ma bëggal fi nag suma board bi ekati mooy ne alaaji we have to be very careful. Population imbalance is a national security concern. Mooy lu moo wax ni ne di moo Gambian youth di génn alaaji da ngaa dem yee di dëkk yoo xam ne place yoo xam ne léegi is ñu lu ko contrôle yëpp non Gambians population bi now nga toog rek ne léegi da nga need referendum to decide something. Referendum bi ñana ko decide du Gambians. Da nga need vote for a president ñu ko decide duñ Gambians or again lana tax loolu mooy ne most of the population ñu ñëw settle Gambia léegi they are still very attached to their home countries, especially Senegal and others. Every day mun nañoo dem Senegal tey ñoo ñib si tey Guinea mun nañoo dem Guinea tey ñoo ñib si tey utee naa jamono jooju how people integrate. These people are less integrated in our sovereignty. It's matter of living xool war nañ ko bàyyi xel loolu laa bëggoon a jërëjëf bu ndaw ñu daal di may am apply sañang rek apply lan mooy sa laajte bi mujjee si waxtaani tey bi bala ñëw tëj programme bi Gambia waxtaan ñun foofu lañ jumte waxtaan moo war a sax si biir Gambia after bu am three phases of presidency from Dawda Jawara to Yahya Jammeh to Adama Barrow alay salu lii war lañ ko waxate suñ biir jàngat buy war a am pour ñu correction mistakes si xeexante bi ngéeri ngaaro bi duñu yóbbu fenn beneen li nga wax failure bi bari na jabloo embassy ñoom sax ñoom dañoo xeex foofu incompetence yi bari na nga dem Mauritanie ñoom ñi neen dañ doon xeexaan foofu Adama Barrow dem na foofu jox leen ay thousands of dollars pour gars yi seedaale ko the same thing mooy happen in Cuba same thing mooy happen in Riyadh incompetence is too much in Barrow's government failure bu ñu am pour ñu Gambian si ñoo ko mën a correct tàngara moom we don't talk about it but Adama Barrow wax nañu boppam mi ne bëgguñ ñu account ko su wàccee post na Gambia presidential bill bi gaa emergency ko bu Gambian suy dee si biti faalewul loolu fishery bi la bëgg a waxtaan benn suñ fishery corporation bi ak su military attaches yi nekk si all these embassies yi lan la ñoo jëriñ gisuñ benn Gambian National Army effective service to our nation. Thank you, sir, and wish you good luck, Ben, to be there for us at all time. Ñu ngi laa gërëm la sant my dear comrade. jërëjëf apply ñu ngi lay gërëm yow itam sa waxtu lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi mun ngaa jeexali bu ndaw na. waaw
thank you very much, comrade. Lu si nekk rek mooy it's the same thing, job creation la. Most of military attached job creation la. Waxuma ne those people, some of them have the capacity. They are very good at what they should do. But so foreign policy alignment, what do you have to do? My problem is, you have in fact, I would not have made them attaches. These people are still needed in the country. These people are needed in the country. But I mean, military attache in China. What is he going to do in China? In China. Some of this Bissau, a failed politician, Bissau, Lamin Bojang, things like that. It's just create jobs like, some of them are good. They could still, they are still active. They should have been in the country to help transform the security. But no, this is where the problem is. American vision. Bunda danaka waxtu bi jaamu nañu fim nekk ma daldi la may rek nga daldi Daniel Bunda da tegam Mbodj ndax mu ngi available ba ñëw dem wa Mbodj mom nekku fa won because man ko non o waaw fi nekk Bunda da ana fan nga Danielé ana fan nga tëjee programme bi tey yeah Alaaji thank you very much lu ma wax rek mooy li waxtaan bi lii la and especially to express suma brother si nekk fi ñun ñëpp mun nañoo uti xalaat bon lu si rafet mooy ne xalaat bu rafet la Mr. Mbow is my like a childhood friend and lu bari jaar nañ si yàgg nañ lu bari jaar nañ si géej ñooñoo naka wax or something like that but again mooy wane ne am na xalaat am na gis-gis and ñun mu fi teewee yëpp lii la ñoo teewal what lii lu moo wax mooy ne it's the extent of Gambia it's not ñun mu utee xalaat si certain things nu moo demee waaye suñ bàyyi xel luñ gën a d'accord moo ëppa lan la ñoo def pour advance ko mun nañoo look at history am different perspective of history because of suñ biases because support nañ jiw or supporting jiw loolu yëpp is nit a mel noonu duñ mun a agree on all those things one thing we agree on ne réew mi nekkul di dox nu mu war a doxee suñ foreign policy doxut waaye dafa def kanam te luñ séedoo fii as the platform mooy war a represent Gambians ni lii mooy digga bi because it's the reality loolu moo xam ne kenn ku ko bugg a wéete rek yow yaa nekkul wakkati digga ne dikka bi doxut lu ko war doxut ba pare foreign policy important taxawut fu mu war a taxaw moo tax tey ñuy gis lu ñoo gis moo tax nag lu tax foreign policy bi nag doxut mooy ndeyim mbina mi su soobee yàlla su ñëwatee si waxtaan yooyu la ñu waxtaan mooy second term President Barrow waruta am third term President waruta am suñ governance war a improve alaaji suñ governance improve daaw di improve alaaji Musa Botswana ngi ni ñu ngi am diamond am yëpp seen government before already over 35 years also benn parti ñoo ko doon dominate alaaji doo dégg benn Botswana bu dee complain or anything seen resources mu ngi dox dëkk bi ñu ngi la wax ne am na lii guess what opposition bi moo fa wit bon moo laa woon démocratie nu mel su nekkee ne nag government bu fa mën a toog 35 years def it te ñoom ñu ngi am seen 2 terms ñu change nañ président 4 times sama président bi mu ngi doon daw pour second term am and ñu ngi deliver on many areas depuis bu ñu amee independence waaye taxul ne nit ñi opposition bi def nañ seen liggéey ba nga xam ne citizens yi are convinced te dañ bëgg a change tam bu gis opposition bi lu ñoo def dëkk bi mën a dem kanam rek loolu jàngit la woon rek alaaji soobee yàlla nañ si dugaat jërëjëf Souleymane Ben Souare ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëmat di la sant si jàngat yi nga fi joxe nekk na jàngat yu am solo ni te foreign policy nekk na loo xam ne lu am solo la ñu ngi gërëm tam Abdoulaye Sanyang di gërëm Mr Pamoudou Mbow di gërëm Mr Baboucar Mbodj ñu ngi gërëm tamit Doudou Ndaw ak Jibril Fadia moom it duggoon na mbokk yi fii la waxtaan ji dal di am fi mu ne duma def lu dul dal di umbal lépp loo xam ne waxtaanee neen ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel yéen Gambien yéen nit ñi yéen ay attekat yi nga xam ne yéen ay atte lépp loo xam ne Souleymane Ben Souare waxtaanee ko fii ak lépp loo xam ne AG panélistes yi waxtaanee neen ko fii yéen ay ñi atte bi waxtaan di leen sant di leen gërëm si dëkklu bi te yal na ndimbalap yàlla continuer wàcca si réewu Gambia seeni mbokka Saliou Njie salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waahiru daawaana
and alhamdulillahi rabbil alamin.